Why si pudieras calmar la tormenta de tement con una sola historia ancestral? Q est si de santuario esta noche, un refugio del ritmo incesante del mundo. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de profundo descanso y tranquila contemplación. Has legado aquí, ahora, en este momento, y eso es todo lo que se requiere de ti. Esta noche emprenderemos un viaje juntos. Una meditación guiada de 3 horas, diseñada para desenredar los nudos de una mente acelerada y guiarte suavemente hacia la tranquilidad reparadora del sueño profundo. Nuestra guía en este viaje será una antigua historia zen, una sabiduría temporal que contiene la clave para descubrir la paz que ya reside en tu interior. Comencemos reconociendo dónde te encuentras. Has venido aquí buscando un respiro, un refugio tranquilo en medio de la tormenta. Y esa tormenta, para muchos de nosotros, no ruge en el mundo exterior, sino en el mundo interior. La mente acelerada. Es una frase que todos entendemos profundamente. Una mente que salta del arrepentimiento del pasado a la ansiedad del futuro de un solo salto. Una mente que ensaya conversaciones que nunca ocurren y revive momentos que nunca se pueden cambiar. Se siente como un caballo salvaje, arrastrando contra de voluntad, levantando nubes de polvo de preocupación y de interrogantes. Ante todo, debe saber esto. No se trata de un fallo personal. No estés roto en eres defectuoso por tu mente se despoja. Eres simplemente humano, viviendo en un mundo que alimenta la mente sin cesar con estímulos, con presión, con la ilusión de que siempre debes hacer más, lograr más, ser más. Tu mente simplemente intenta hacer la tarea que cree que la ha sido asignada, resolver, proteger, planificar, analizar. Ha sido entrenada por nuestra cultura y por nuestros propios hábitos para actuar. Y ha olvidado cómo caminar, cómo permanecer quieto, cómo simplemente descansar. Esta noche no intentaremos domar este caballo salvaje. No lucharemos contra él y lo sometemos. La violencia, incluso dirigida a nuestras propias mentes, solo genera más violencia, más lucha. En cambio, la ofreceremos una mano amable. Le mostraremos un camino de regreso a un pasto verde, a un arroyo tranquilo. Nos haremos amigos de él. La enseñanza central de todo este viaje, el secreto que se esconde en la antigua historia que pronto exploraremos, es esta. La paz no es algo que debas construir, encontrar o perseguir. Es tu naturaleza original. Es el terreno silencioso y espacioso de tu ser, que ha sido temporalmente oscurecido por la nube de polvo del pensamiento. Nuestro trabajo esta noche no es de construcción, sino de asentamiento. Simplemente permitimos que el polvo se asiente, para que puedas ver el cielo despejado y abierto que ha estado ahí desde siempre.sq. Que esta sea tu invitación formal a la quietud. Una invitación a soltar la lucha, a soltar la pesada carga de intentar resolverlo todo. Durante las próximas horas, no tendrás problemas que resolver, ninguna decisión que tomar, nada que hacer, y hay nada que hacer, excepto descansar aquí, en este momento. Comencemos por levar esta invitación al cuerpo. La mente y el cuerpo no están separados. Son dos caras de la misma moneda. Una mente tensa vive en un cuerpo tenso. Una mente acelerada vive en un cuerpo inquieto. Así pues, comenzamos nuestro viaje hacia una mente tranquila, ofreciendo primero paz al cuerpo. Encuentra la posición que te resulta más cómoda ahora mismo. Quizás estés acostado en la cama, listo para dormir. O quizás estés sentado en una silla cómoda, buscando un momento de relajación profunda.
No importa. DJ que la superficie que tienes debajo sostenga tu cuerpo. DJ que la gravedad te sostenga. Siente la suave y constante atracción de la tierra que te sostiene, manteniendo conectado a tierra. No necesitas sostenerte. Puedes soltar. Tomamos juntos una sola respiración profunda y purificadora. Inhala lentamente por la nariz, llenando completamente tus pulmones. Siente como se expanden tu pecho y tu vientre. Y cuando llegues arriba, contén la respiración un momento. Y ahora, exhala con un suave suspiro por la boca. Un suspiro de liberación. Dice que el sonido sea audible si te sientes cómodo. Ya. Que sea el sonido del día, desvaneciéndose. Hagámoslo una vez más. Una inhalación profunda y consciente. Llenando del momento presente. Y una exhalación larga, lenta. Y completa. Dejando ir todo lo anterior. Ahora, deja que tu respiración recupere su ritmo natural. No hay necesidad de controlarla ni forzarla. Tu cuerpo sabe respirar. Ha respirado por ti toda tu vida, como un compañero fiel y constante. Por ahora, simplemente al ser. Levemos una conciencia suave y amable al cuerpo. Comenzando por la coronilla. Imagine una sensación de suavidad, una calidez suave, extendiéndose por su cuero cabelludo. Como la cálida sensación del sol o una mano tierna y amorosa. Dice que esta calidez se filtra hasta su frente, suavizando cualquier tensión, cualquier cerco de preocupación. Siente como el entreseo se ensancha, se suaviza y se relaja. Dice que esta suave calidez fluye hacia tus ojos. Dice que tus párpados se sienten pesados, descansando suavemente. DJ ir todo lo que has visto hoy. DJ ir las pantallas que has mirado, los rostros que has visto, las palabras que has leído. DJ que los pequeños músculos alrededor de tus ojos se relajan por completo. DJ que tus ojos se hunden en sus cuencas, descansando en una cómoda oscuridad. Ahora, dirige tu atención a tu mandíbula. Es un lugar donde acumulamos mucha tensión, mucho estrés tejido. Observa si aprietas los dientes. Suavemente, deja que la mandíbula inferior que pesadamente para relajarla. Incluso, podrás separar ligeramente los labios. Siente la lengua descansando suavemente en el fondo de la boca. Al soltar la mandíbula, envías una poderosa señal de seguridad a tu sistema nervioso. Una señal de que todo está bien, de que no estás en peligro, de que puedes relajarte. Deja que esta ola de suavidad y liberación fluya hacia tu cuello. Y hombros. Levamos el peso del mundo sobre nuestros hombros, o eso dice el dicho. Ahora mismo, en este instante, puedes soltar ese peso. Déjalo en el suelo, en la cama, en la tierra. Siente como tus hombros se separan de tus orejas. Imagina que cualquier nudo de tensión en tus omoplatos comienza a desenrolar suavemente, como una cuerda tensada que se desenrola lentamente. Deja ir la necesidad de prepararte. No hay nada que preparar. Aquí, ahora, estás a salvo. Guía. Que esta sensación de liberación continúe su recorrido por tus brazos. Sentela en tus bíceps, codos y antebrazos. Deja que tus brazos se sientan pesados y flácidos. Y leva tu atención hasta tus manos. Tus manos han hecho tanto hoy. Han escrito, sostenido, trabajado y gesticulado. Ahora pueden descansar. Siente como tus dedos se curvan naturalmente. Siente las palmas suaves y abiertas. Imagina que el calor se acumula en el centro de tus palmas. Quizás puedes sentir un suave cosquilleo, un sutil pulso de fuerza vital en las yemas de tus dedos.
tus manos ahora pueden estar completamente quietas. Ahora, leva tu atención a tu pecho, a la zona que radia tu corazón. Sin intentar cambiar nada, simplemente observa las sensaciones. Quizás puedes sentir el suave y rítmico latido de tu corazón. Un ritmo constante y fiel, el latido de la vida misma. Deja que esta zona se relaje. Libera cualquier tensión, cualquier constricción. Inhala en este espacio una sensación de bondad, de dulzura. Deja que la ola de relajación fluya hacia tu estómago y abdomen. Esta es otra zona donde solemos acumular ansiedad y miedo. La llamamos presentimiento. Por ahora, simplemente relaja. Esta zona. Deja que tu vientre suba y baje con cada respiración suave. No hay necesidad de contenerlo, ni de estar tenso. Un vientre relajado es señal de un estado de relajación y confianza. Estás permitiendo que la vida fluya a través de ti. Deja que esta suave liberación continue por tus caderas, pelvis y muslos. Siente como el peso de los músculos de tus piernas se rinde por completo a la superficie. Deja tras el estar de pie, el caminar y el correr. Tus piernas te han ayudado a pasar el día, y ahora pueden recibir de gratitud y descanso. Siente como la suavidad fly por tus rodillas, baja por tus pantorrillas y espinillas, hasta llegar a tus pies. Tus pies. Santa conexión con la tierra. Te han apoyado todo el día. Leva tu atención a la planta de tus pies. Imagina que puedes exhalar por la planta, liberando cualquier resto de tensión, cualquier inquietud persistente hacia la tierra. Siente como tus tobillos se relajan. Siente como cada dedo de tus pies se ablanda y se suelta. Ahora por un instante, siente todo tu cuerpo a la vez. Desde la coronilla hasta la punta de los pies, siente tu cuerpo como un único campo de sensaciones. Un campo de calidez, de pesadez, de quietud. El cuerpo está en calma, el cuerpo está en paz. Y al hacerlo, has creado el santuario perfecto para que la mente comience a asentarse. Has extendido la invitación. Este es el primer paso. Es la práctica. De ligar a tu cuerpo, ligar al momento presente. Es desde este punto de conexión a tierra que podemos empezar a abordar la mente acelerada, no con miedo ni frustración, sino con una suave curiosidad. En las próximas secciones, profundizaremos en la esencia de nuestro viaje. Compartir con ustedes la antigua historia del erudito preocupado, un relato que se ha transmitido de generación en generación entre práctica en zen. Lo acompañaremos en su camino, sentiremos su inquietud, y nos cenaremos con él a los pies del maestro. A través de su historia, descubriremos enseñanzas atemporales sobre la naturaleza del pensamiento, la sabiduría del desapego, y el arte de encontrar la paz en el aquí y ahora. Exploraremos parábolas y prácticas que podrán incorporar a su vida diaria y, a medida que avance nuestro viaje, nos adentramos cada vez más en un estado de relajación guiada, preparándoles para una noche de sueño verdaderamente profundo. Y reparador, por ahora, tu única tarea es seguir descansando, seguir respirando, y escuchar con el corazón abierto. La historia está a punto de comenzar, el viaje está en marcha. Estás justo donde necesitas estar. En un valle enclavado entre dos grandes montañas envueltas en niebla, vivía un erudito llamado Guían. Desde joven, Guían posee una mente extraordinaria. Podía leer un texto una sola vez y memorizarlo, una hazaña que asombraba a sus maestros, y enorgullecía a su familia. De joven, había absorbido los grandes clásicos, las historias, los poemas y los tratados filosóficos de su tierra.
Su hogar era una fortaleza de pergaminos, y tablas de bambú. Y su reputación como hombre de inmenso conocimiento era conocida en todo el valle y más allá. Pero quien guardaba un secreto. Un secreto que lo roía durante las largas noches y lo ensombrece durante los días brillantes. A pesar de todo su conocimiento, a pesar de toda la sabiduría que había memorizado, no tenía un solo momento de paz. Su mente, el instrumento mismo de su éxito, era también su mayor torturador. Era como se lo describió a su único amigo íntimo, una jola línea de manos frenéticos y chilones, cada uno exigiendo su atención. Lanzándolo de una rama de pensamiento a otra edad, si leía un poema sobre una hermosa puesta de sol, su mente susurraba, y si mañana hay tormenta y arruina las cosechas. Si estudiaba una batalla antigua, su mente evocaba imágenes de conflictos futuros, de sufrimientos en porvenir. Su mente era un motor incesante de y si tan solo, y si hubiera elegido un camino diferente en la vida. Si tan solo hubiera dicho algo diferente en una conversación la semana anterior. Y si enfermaba. Y si su reputación se desvanecía. Las manos chillaban. Y quien, a pesar de todo su intelecto, no sabía cómo calmarlos. Se sentía como el cansado cuidador del zoológico de su propio caos interior. Intentó usar sus conocimientos para resolver su problema. Leo textos filosóficos sobre la tranquilidad, pero solo le dirán más conceptos en los que pensar. ¿Estoy siendo lo suficientemente tranquilo? ¿Estoy practicando esto correctamente? La ironía era casi insoportable. Su búsqueda de la paz se estaba convirtiendo en la tarea más estresante de su vida. A menudo pasaba las noches en vela, su cuerpo tenso con un zumbido constante y libre de ansiedad. Era un hombre ahogado en un mar de pensamientos. Un día, un comerciante ambulante, al detenerse en la aldea de quien, habló de un anciano extraño, un maestro zen, que vivía solo en una sencilla cabana en la cima más alta de la imponente montaña del norte. El comerciante dijo que este maestro llamado Ryoten posea una quietud tan profunda que parece irradiar de él, calmando incluso a los pájaros en los árboles. No impartía clases, no escribía libros ni buscaba seguidores. Simplemente vivía. Una semilla de esperanza desesperada eco races en el corazón de quien había leído sobre maestros así, hombres que habían encontrado un conocimiento diferente, una sabiduría que no se limitaba a palabras ni conceptos. Imagino cómo sería pasar semejante quietud. Sentarse y sentir el sol en la cara, sin un solo mano chillando en la cabeza. La idea era tan extraña, tan hermosa, que la hizo olor. Tomó una decisión. Buscaría al maestro Ryoten. Empacó una sencilla mochila con aras, una calabaza de agua, y una capa abrigada. Dejó atrás su fortaleza de pergaminos, testimonio del conocimiento que no lo había salvado. El viaje fue arduo. El sendero que ascendía a la montaña del norte era empinado y traicionero, poco más que un sendero de cabras en algunos tramos. El viento olaba entre los pinos retorcidos, un sonido que parece burlarse del alido de su propia mente. Durante 3 días escaló, con los músculos doloridos y la respiración entrecortada. A cada paso, su mente, sus manos, parlaban sin cesar. Esto es una tontería, decía uno. Te quieres. Otro susurraba. Aunque lo encuentres, ¿qué puede? ¿Es un anciano que todos estos libros no han podido? Un tercero se burlaba de él. Eres débil. Deberías regresar ya. Quien estaba exhausto, no solo por la subida,
Sino per la incessante battaglia interna. El viaje externo era duro, pero el interno una tortura. Finalmente, en la tarde del tercer día, al rodear una gran roca cubierta de musgo, la vio. Una cabana diminuta y sencilla, de madera oscura, con una fina columna de humo que salía de una pequeña chimenea. Una sensación de profundo alivio y una inquietud en meyer lo invadieron. Se acercó lentamente a la cabana con el corazón. Leyendo con fuerza. La puerta estaba entreabierta. No vio a nadie. Permaneció allí un rato, sin saber qué hacer. ¿Debería gritar? ¿Debería llamar? Su mente le ofreció una docena de escenarios diferentes, cada uno de los cuales lo humillaba. Justo cuando estaba a punto de perder el valor y darse la vuelta, la puerta se abrió de par en par. Un anciano estaba allí. Era pequeño y fibroso, con la cabeza calva y ojos que parecen contener a la vez una inmensa sabiduría y una dulce diversión. Vestía una sencilla túnica remendada. Debía decir Ryoten. El maestro miró a Guían, cubierto de tierra y sudor del viaje, con el rostro demacrado por el agotamiento y la ansiedad. Guían, un hombre conocido por su elocuencia, se quedó sin palabras. Simplemente hizo una reverencia profunda y desesperada. El anciano maestro, Ryoten, devolvió la reverencia con una gracia sorprendente. Luego habló, con voz serena y clara, como el sonido de una pequeña piedra arrollada en pozo profundo. Has viajado mucho, dijo Ryoten. No era una pregunta, sino una simple constatación de un hecho. Guían recuperó la voz, y las palabras brotaron de él como un torrente de confesiones. Maestro, lo he hecho. Soy un erudito. He leído todos los libros que he podido encontrar. Me dicen que tengo una mente brillante, pero esta mente no me da paz. Mi atormenta, me preocupa, y mi atormenta día y noche. No puedo dormir. No puedo descansar. He venido a ti porque oído que posees una gran serenidad. Te lo ruego, maestro. Por favor, ansíqueme a calmar mi mente acelerada. Guían terminó su explica, con los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo. Se sentía completamente expuesto, completamente vulnerable. Había depositado su gran vergüenza en los pies de este extraño anciano. Esperaba un sermón, una enseñanza completa, o quizás incluso la despedida. Ryoten miró a Guían con esos ojos claros y inescrutables. Guardó silencio un largo instante, un silencio que pareció más largo que todo el viaje de Guían. La mente de Guían volvió a dar vueltas. Cree que soy un tonto. Voy a enviarme lejos. Entonces, el maestro Ryoten asintió lentamente. Dijo con voz en suave, una mente acelerada. Yo veo, parece una carga pesada para subir una montaña. Hizo otra pausa, mirando directamente a Guían. Luego hizo un simple gesto con la mano. Muy bien, dijo al maestro. Tráeme esa mente tuya que se acelera. Muéstramela. Y la calmaré. Guían lo miró fijamente, estupefacto. Se quedó boquiabierto. ¿Qué quiere decir? ¿Traer su mente? ¿Mostrársela? ¿Cómo podía hacerlo? Era una petición absurda e imposible. Había esperado un sutra, una técnica, una filosofía. Había recibido un acertijo. Se quedó allí, paralizado, con el viento silbando entre los pinos, el chalido de las manos en su cabeza por una vez, momentáneamente, aturdido por la absoluta extrañeza de la primera enseñanza del maestro. Y aquí, de hermosa rudido Guían. Por un momento, de pie en el umbral de la cabana del maestro, lidiando con esta petición imposible. Porque esta petición, esta primera pregunta, es la clave del santuario que buscamos esta noche.
es el comienzo del camino para escapar de la tormenta. En la siguiente parte de nuestro viaje, nos centraremos junto a quien y exploraremos la profunda sabiduría que se esconde en esta sencilla y desconcertante instrucción. Comenzaremos a buscar en nuestras propias mentes aceleradas y, en el proceso, descubriremos algo verdaderamente extraordinario. Por ahora, simplemente relegid en la historia. Deja que la imagen de quien y el maestro se instale en tu conciencia. No hay nada más que hacer. Veamos en nuestro erudito quien, al borde de un profundo misterio, ha escalado una montaña peligrosa, ha revelado la historia de su tormento interior, y no ha encontrado una solución, sino un enigma. Muy bien, dijo el maestro. Trem, y esa mente tuya que se acelera, muéstramela. Y la calmaré por ti. Imagina a quien en ese momento. El viento rozando al borde de su túnica, el aroma a pino y tierra húmeda en el aire, y en su interior, un repentino cese del caos. Habitual. Las manos parlanchines en su mente, por una vez, guardan silencio, boquiabiertos. Mostró lo que pienso. La petición es absurda. Su mente no es un pergamino que pueda desenrolar, ni una piedra que pueda poner en manos del amo. Está en todas partes y en ninguna. ¿Es él? ¿No es así? El maestro Rayoten simplemente espera, con expresión tranquila y mirada firme. No está siendo cruel, ni es de gozo. Le ha presentado a quien CEO en una pregunta que la mente lógica y pensani no puede responder. Es una pregunta diseñada por romper la maquinaria del intelecto, para mostrar al erudito que la herramienta en la que ha confiado toda su vida es inútil en escaso dad así que, quien, un estudioso diligente, decide intentarlo. Se inclina ante el maestro y, ante el suave sentimiento de Rayoten, se sienta en una roca lisa y plana cerca de la entrada de la cabana. Cierra los ojos. Bien. Piensa. Debo encontrar esta mente acelerada. Debo localizarla, comprenderla. Y luego presentarla. Comienza la búsqueda. Recurre su formidable capacidad de concentración. Una habilidad perfeccionada tras ecos de estudio de textos completos. Empieza a buscar su ansiedad. Y te invito ahora, mientras descansas aquí, en este espacio seguro, a unir quien en esta búsqueda. No necesitas mover, no necesitas esforzarte. Simplemente, con una suave curiosidad, dirige tu atención hacia tu interior. Sabes lo que se siente una mente acelerada. Conoces el zumbido de la ansiedad, el aguillón de la preocupación. ¿Cómo? ¿Quién? Intentamos encontrarlo. Intentamos procesarlo. ¿Dónde está? Y esa cosa que llamamos mente acelerada, y esa ansiedad, ¿dónde reside en tu cuerpo? Tomate un momento. ¿Puedes señalarla? Está en tu pecho. Como una opresión, un aleteo. Está en tu estómago, como un nudo frío. Está en tu garganta, como un nudo que te dificulta tragar. O es quizás una tensión en tus hombros, como un zumbido detrás de tus oídos. Intenta localizar su dirección física. ¿Quién hace lo mismo? Siente una opresión familiar en el plexo. Solar. Ahí está. Piensa una parte de él con orgullo. Se concentra en ello, intenta agarrarlo mentalmente. Pero ¿qué ocurre cuando lo logra? En el momento en que lo ilumina con toda su atención, parece cambiar. El nudo sólido se convierte en una sensación brillante y vibrante. No es tan sólido como pensaba. Es más como una vibración, un aleteo. Intenta sujetarlo. Pero es como intentar atrapar humo.
El mero hecho de observarlo lo es menos sólido. Continuamos nuestra investigación. Esta preocupación Q, siente, Q forma. Team? Si tuvieras que describirla, ¿qué dirías? ¿Es una roca dentada? Una nube. Arremolinada? Una agulla fina y afilada? Del forma por un momento. ¿Quién la imagina como una mirada de hilo negro? Con un nudo imposible. ¿Y qué hay de su color? ¿Es un rojo oscuro e intenso? ¿Un gris turbio? ¿Un amarillo enfermizo? Asignale un color. Ahora, con esta imagen en mente, esta forma, este color, esta ubicación, quiero que la observen con mucha atención. Tal como lo es quien, mira fijamente esta bola negra enredada en su pecho. La observa con toda su atención académica. Y mientras mira, sucede algo se da cuenta de que el ovelo no es una sola pieza sólida. Está hecho de muchísimas hebras diferentes. Ve una hebra y la reconoce. Una preocupación por su salud. Ve otra. El recuerdo de una palabra desagradable que dio es días egos. Otra hebra es el miedo al descenso de la montaña. Otra es una discusión imaginaria con el amo. No es una entidad única llamada mente acelerada. Es una colección de pensamientos, miedos y recuerdos individuales, todos entrelazados. Y este es el gran descubrimiento. Este es el núcleo de la enseñanza del maestro. La mente acelerada no es un sustantivo. Es un verbo. No es una cosa. Es un proceso. Es una actividad en la que la mente participa. No puedes mostrar al maestro tú. Mente acelerada por la misma razón que no puedes mostrar tu puño cuando tienes la mano abierta. Ni mostrar tu caminar cuando estás quieto. Solo puedes mostrar los componentes. Un dedo, una pierna, un pensamiento. En el momento en que buscas la mente acelerada como un objeto sólido y unificado, se desvanece. Se disuelve bajo las de la inspección. Lo que encuentras en cambio son pensamientos, sensaciones, sentimientos. Cada uno, por sí solo, es transitorio, es efímero. Surge, existe por un momento y luego desaparece, como un sonido o una nube en el cielo. La única razón por la que se siente tan sólido y abrumador es porque vienen uno tras otro, tan rápido, y nos dejamos levar por su historia. Prendo que nosotros somos ellos. Esto es lo que quien empieza a comprender sentado en esa roca. Ha estado intentando luchar contra un monstruo, pero no hay monstruo. Solo hay un desfile de pequeños fantasmas fugaces. Abre los ojos y mira al maestro Ryoten. El anciano lo observa con una leve sonrisa complace en los labios. Quien siente un cambio en su interior. Un cambio de perspectiva profundo y fundamental. No puede controlar su mente acelerada. No puede entregárselas al amo. La petición era un truco, pero compasivo. Un truco para que dejar de ser víctima de su mente y comenzar a ser su observador. El maestro vio que el problema de quien no eran los pensamientos en sí, sino su relación con ellos. Estaba fusionado con ellos. Creía que era su mente ansiosa. El simple acto de buscarlo, de investigarlo con suave curiosidad, creó un espacio. Una pequeña y perchosa brecha entre quien, el observador, y los pensamientos, lo observado. Y en esa brecha, hay paz. En esa brecha, hay el IBERTD.SQ, durante los momentos que cuidan de este recorrido, que esta sí te práctica.
Cuando sientes y zumbido de ansiedad, y esa sensación de que tu mente empieza a acelerarse, simplemente es la pregunta del maestro. Bien, déjame encontrar esto. ¿Dónde está ahora mismo? ¿Cómo se siente? ¿De qué está hecho? Number. Lo hagas con agresividad, sino con la suave curiosidad de un científico, que descubra un nuevo fenómeno no entiendes que desaparezca. Simplemente lo estás conociendo. Enciendes la luz en una habitación oscura. ¿Why cosa descubres, como quien? Que el monstruo que creas acechando en la esquina era solo un montón de ropa vieja y sombras. Si buscas tu mente acelerada, no la encontrarás jamás. ¿Why es hermoso y liberador fracaso? Encontrarás el comienzo de la tranquilidad que buscas. En la siguiente sección, tomaremos este nuevo espacio, esta brecha entre el yo y el pensamiento. Y lo exploraremos a través de otra poderosa metáfora zen, la mente como un gran río que fluye. Aprenderemos no a detener el río, sino a encontrar un asiento cómodo en la orilla y observarlo fluir. Esta es una profunda comprensión. Saber, en lo más profundo de tu ser, que no es tus pensamientos. Tus pensamientos pueden ser ansiosos, pero ti no eres ansiedad. Tus pensamientos pueden ser tristes, pero ti no eres tristeza. Eres el vasto, pacífico y consciente espacio donde todas estas experiencias pueden surgir y desaparecer. Imagina la libertad que eso implica. El alivio es la diferencia entre ser arrastrado por un mar tempestuoso y contemplar la tormenta desde la ventana de un faro cálido y seguro. La tormenta sigue corriendo, pero ya no es una amenaza personal. Ya no te identificas con ella da quien toma un sorbo lento de su té. El sabor es limpio, ligeramente amargo y completamente presente. Observa una nube real flotar en el cielo sobre la cima de la montaña. Observa una joya real caer de una rama y aterrizar en el suelo. Y siente, por primera vez, que está haciendo lo mismo con el contenido de su propia mente. Simplemente observa. El no es la agitación. Es el testigo silencioso de la agitación. Y en esa observación, la agitación comienza a perder su poder. Comienza a calmarse por sí sola, sin ser alimentada ya por sus frenéticos intentos de combatir la data CQ. Durante estos próximos momentos, continúa descansando en la orilla. Deja que el río de tu mente fluya como quiera. No tienes nada que hacer más que sentarte, observar y respirar. Reconoce lo que flota y déjalo ir. Why? Con cada pensamiento que dejas pasar sin hacer de él, fortaleces tu conexión con la paz y la firmeza de tu propio ser. Estás aprendiendo el antiguo, sencillo y transformador arte de sentarte en la orilla. Tras establecer esta práctica fundamental de la observación, podemos explorar qué sucede cuando reaccionamos a la corriente del río. En la siguiente sección, profundizaremos en una famosa parábola zen que nos enseña cómo afrontar los inevitables momentos en que algo en el río choca contra nosotros. Exploraremos la sabiduría de la barca vieja. Quien se sentó ante el maestro. La profunda verdad de su experiencia se apoderó de él como la niebla vespertina que desciende sobre el valle. Había buscado a su atormentador, y esa entidad salida llamada mi mente acelerada. ¿Why no había encontrado más que humo? Había encontrado pensamientos, sí, un torbellino de ellos. Había encontrado sensaciones, sentimientos, recuerdos. Pero no pudo encontrar nada único que captar, presentar, culpar. Por primera vez, comprendió que el problema no era el contenido de su mente, sino su enredo con ella. El maestro Ryoten,
Al ver la comprensión en los hoyos de quien, la hizo un gesto para que se acercara. Servio dos tazas de té verde humant. Tement, dio el maestro, con una voz tan serena como la superficie de un estanque en el bosque, es como un gran río. Es poderoso y siempre fly. Durante toda la vida, has sido arrojado a este río. Has estado dando tumbos en la corriente, zarandero por cada tronco de la memoria, cada roca del miedo, cada rapido de la ansiedad. Has estado tan ocupado intentando no ahagar que has llegado a creer que eres el río. Crees que tu esencia misma es caos, es movimiento constante y agitado. La entrego una taza de té a quien, cuando la tomo con firmeza. El calor se filtró en sus dedos, una sensación sencilla y reconfortante. Al principio de la sabiduría. Continue rayoten, es dar cuenta de que no eres el río. Eres quien está consciente del río. El primer paso que acabas de dar es encontrar el camino a la orilla. Y aprender, por primera vez, a simplemente sentarte y observar el agua fluir. Esta metáfora, el río de la conciencia, es una de las más poderosas de toda la práctica zen. Y esta noche, es una práctica que podemos practicar juntos, un camino directo a experimentar la paz que quien apenas comenzaba a alcanzar. Así, que los invito a acompañarme a la orilla del río. Diga que de conciencia, que ahora descansa en el tranquilo pasaje de tu cuerpo, forma una imagen en tu mente. Imagina que estás sentado en la suave y herbosa orilla de un río caudaloso. El sol te calienta la piel, pero no te calienta. Una suave brisa agita las hojas de danzas chocano. El suelo biodespacio y sólido, estable y completamente quieto. Aquí estás a salvo. Estás cómodo. Este es tu lugar. Desde aquí, tienes una vista perfecta del río. Ahora, observa el río. Observa su flujo constante incesante. Este río es tu mente. Es la corriente de tu conciencia. Y de lo que pasa por tu conciencia es simplemente un objeto que flota en este río. Mira ahora y observa lo que flota. Quizás ves un pensamiento sobre lo que debes hacer mañana. Imagínalo como una simple hoja marrón que aparece en la superficie del agua. No hay necesidad de saltar o recogerla. No hay necesidad de analizarla en preocuparse. Simplemente observarla. Un pensamiento sobre mañana. Y luego observa como la corriente lo arrastra y flota suavemente río abajo, perdiéndose de vista. Quizás aparezca otro objeto. Un recuerdo de tu infancia. Uno feliz, uno triste, no importa. Míralo como una piedra lisa y gris, justo debajo de la superficie. Reconocerlo. Un recuerdo. Y diga que el río lo lleva consigo. Quizás una sensación física pasti se percibida. Una picazón en la nariz. Una sensación de calor en los pies. Imagínala como un rayo de sol que se refleja en la superficie del agua. No necesitas hacer nada al respecto. Simplemente observala. Una picazón. I observa como pasa DES. A PERCIBID. La clave de esta práctica. El secreto para sentarse en la orilla es la indiferencia. Tu única tarea es observar. No intentes detener el río. Eso es imposible. Y el intento solo generará más lucha, más chapateo, más agitación. Una mente viva produce pensamientos, igual que un río vivo fly. El objetivo no es represar el río. El objetivo es cambiar tu relación con él. Mientras estés sentado aquí en la orilla, puede que notes que el río está muy turbulento hoy. Podría ser un torrente fangoso y caudaloso, lleno de escombros.
Eso es perfectamente bien. Tu trabajo no es juzgar el estado del río. No es decir que estuviera más claro o más tranquilo. Tu trabajo es simplemente permanecer en la orilla. Ser testigo. Observa la tendencia de tu mente querer sumergirse. Un pensamiento particularmente interesante, una preocupación jugosa, te pasa por la cabeza, y sientes el viejo habío, la vieja atracción de zambullirte en él, de dejarte levar por su historia. Intenta notar esa atracción sin actuar según ella. Simplemente siente el impulso, el deseo de dejarte levar, y luego, con suavidad y compasión, regresa tu atención a tu asiento en la orilla firme del río. Siempre puedes volver a sentir la tierra bajo tus pies, la sensación del aire en tu piel. Este es tu ancla. Esta práctica te introduce a verdadero ser. No a la colección de pensamientos y sentimientos fugaces, sino a la conciencia silenciosa y espaciosa que los contiene todos. Es la orilla del río. Es el vasto cielo abierto sobre el río. El río es solo un evento que ocurre dentro de ti. No eres ti. Esta es una profunda comprensión. Saber, en lo más profundo de tu ser, que no eres tus pensamientos. Tus pensamientos pueden ser ansiosos, pero ti no eres ansiedad. Tus pensamientos pueden ser tristes, pero ti no eres tristeza. Eres el vasto, pacífico y consciente espacio donde todas estas experiencias pueden surgir y desaparecer. Imagina la libertad que eso implica. El alivio es la diferencia entre ser arrastrado por un mar tempestuoso y contemplar la tormenta desde la ventana de un faro cálido y seguro. La tormenta sigue ocurriendo, pero ya no es una amenaza personal. Ya no te identificas con el adulto quien toma un sorbo lento de su té. El sabor es limpio, ligeramente amargo y completamente presente. Observa una nube real flotar en el cielo sobre la cima de la montaña. Observa una hoja real caer de una rama y aterrizar en el suelo. Y siente, por primera vez, que está haciendo lo mismo con el contenido de su propia mente. Simplemente observa. El no es la agitación. Es el testigo silencioso de la agitación. Y en esa observación, la agitación comienza a perder su poder. Comienza a calmarse por sí sola, sin ser alimentada ya por sus frenéticos intentos de combatir la edad así que, durante estos próximos momentos, continúa descansando en la orilla. Deja que el río de tu mente fluya como quiera. No tienes nada que hacer más que sentarte, observar y respirar. Reconoce lo que flota y dialogar. Y, con cada pensamiento que dejas pasar sin hacer de él, fortaleces tu conexión con la paz y la firmeza de tu propio ser. Estás aprendiendo el Antigua, sencillo y transformador arte de sentarse en la orilla. Asterisk. Tras establecer esta POACI fundamental de la observación. Ahora podemos explorar qué sucede cuando reaccionamos al fluir del río. En la siguiente sección, profundizaremos en una famosa parábola zen que nos enseña cómo afrontar los inevitables momentos en que algo en el río choca contra nosotros. Exploraremos la sabiduría de la barca vieja, quien se sentó ante el maestro, con la profunda verdad de su experiencia, apoderándose de él como la niebla vespertina que desciende sobre el valle. Había buscado a su adormenador, y esa entidad, salida la alma mi mente acelerada, y no había encontrado más que humo. Había encontrado pensamientos, sí, un torbellino de ellos. Había encontrado sensaciones, sentimientos, recuerdos, pero no pudo encontrar nada único que captar, presentar, a lo que culpar. Por primera vez,
comprendió que el problema no era el contenido de su mente, sino su enredo con el el maestro Ryoten. Al ver la comprensión en los ojos de quien la hizo un gesto para que se acercara, servió dos tazas de té verde humante. Tement, dio al maestro, con una voz tan serena como la superficie de un estanque en el bosque, es como un gran río. Es poderoso y siempre fly. Durante toda la vida, has sido arrojado a este río. Has estado dando tumbos en la corriente, zarandero por cada tronco de la memoria, cada roca del miedo, cada rapido de la ansiedad. Has estado tan ocupado intentando no ahagar que has llegado a creer que eres el río. Crees que tu esencia misma es caos, es movimiento constante y agitado. La entrego una taza de té a quien la tomo con firmeza. El calor se filtró en sus dedos, una sensación sencilla y reconfortante. Al principio de la sabiduría. Continue Ryoten, es dar cuenta de que no eres el río. Eres quien está consciente del río. El primer paso que acabas de dar es encontrar el camino a la orilla. Y aprender, por primera vez, a simplemente sentarte y observar el agua fluir. Asterisk, esta metáfora, el río de la conciencia, es una de las más poderosas de toda la PRWC Zen. Y esta noche, es una práctica que podemos practicar juntos. Un camino directo experimentar la paz que apenas comenzaba a alcanzar. Así, que los invito a acompañarme a la orilla del río, desde que tu conciencia, que ahora descansa en el tranquilo paisaje de tu cuerpo, forma una imagen en tu mente. Imagina que estás sentado en la suave y herbosa orilla de un río caudaloso. El sol te calienta la piel, pero no te calienta. Una suave brisa agita las hojas de un sos tucano. El suelo bajo despais y sólido, estable y completamente inmóvil. Aquí estás a salvo. Estás cómodo. Este es tu lugar. Desde aquí, tienes una vista perfecta del río. Ahora, observa el río. Observa su flujo constante e incesante. Este río es tu mente. Es la corriente de tu conciencia. Y todo lo que pasa por tu conciencia es simplemente un objeto que flota en este río. Mira ahora y observa lo que flota. Quizás ves un pensamiento sobre lo que debes hacer mañana. Imagínalo como una simple hoja marina que aparece en la superficie del agua. No hay necesidad de soltar o recogerla. No hay necesidad de analizarla y preocuparse. Simplemente observarla. Un pensamiento sobre mañana. Y luego observa cómo la corriente lo arrastra y flota suavemente río abajo, perdiéndose de vista. Quizás aparezca otro objeto. Un recuerdo de tu infancia. Uno feliz, uno triste, no importa. Míralo como una piedra lisa y gris, justo debajo de la superficie. Reconócelo. Un recuerdo. Y diga que el río lo lleva consigo. Quizás una sensación física pasta se percibida. Una picazón en la nariz. Una sensación de calor en los pies. Imagínala como un rayo de sol que se refleja en la superficie del agua. No necesitas hacer nada al respecto. Simplemente observala. Una picazón. Observa cómo pasa des a per. Psi bi da la clave de esta práctica. Al se creó para sentarse en la orilla, es la indiferencia. Tu única tarea es observar. No intentes detener el río. Eso es imposible. Y el intento solo generaría más lucha, más chapotillo, más agitación. Una mente viva produce pensamientos, igual que un río vivo fly. El objetivo no es represar el río. El objetivo es cambiar tu relación con él. Mientras estés sentado aquí en la orilla,
Puede que notes que el río esté muy turbulento hoy. Podría ser un torrente fangoso y caudaloso, lleno de escombros. Eso está perfectamente bien. Tu trabajo no es juzgar el estado del río. No es decir que estuviera más claro o más tranquilo. Tu trabajo es simplemente permanecer en la orilla. Ser testigo. Observa la tendencia de tu mente a querer sumergirse. Un pensamiento particularmente interesante, una preocupación jugosa, te pesa por la cabeza, y sientes el viejo hábito, la vieja atracción de zambullirte en él, de darte lever por su historia. Intenta notar esa atracción sin actuar según ella. Simplemente siente el impulso, el deseo de darte lever, y luego, con suavidad y compasión, regresa tu atención a tu asiento en la orilla firme del río. Siempre puedes volver a sentir la tierra bajo tus pies, la sensación del aire en tu piel. Este es tu ancla. Esta práctica te introduce a tu verdadero ser. No a la colección de pensamientos y sentimientos fugaces, sino a la conciencia silenciosa y espaciosa que los contiene todos. Es la orilla del río. Es el vasto cielo abierto sobre el río. El río es solo un evento que ocurre dentro de ti. No es ti. Esta es una profunda comprensión. Saber, en lo más profundo de tu ser, que no eres tus pensamientos. Tus pensamientos pueden ser ansiosos, pero ti no eres ansiedad. Tus pensamientos pueden ser tristes, pero ti no eres tristeza. Eres el vasto, pacífico y consciente espacio donde todas estas experiencias pueden surgir y desaparecer. Imagina la libertad que eso implica. El alivio. Es la diferencia entre ser arrastrado por un mar tempestuoso y contemplar la tormenta desde la ventana de un faro cálido y seguro. La tormenta sigue ocurriendo, pero ya no es una amenaza personal. Ya no te identificas con el quien toma un sorbo lento de su té. El sabor es limpio, ligeramente amargo y completamente presente. Observa una nube real flotar en el cielo sobre la cima de la montaña. Observa una hoja real caer de una rama y aterrizar en el suelo. Y siente, por primera vez, que está haciendo lo mismo con el contenido de su propia mente. Simplemente observa. El no es la agitación. Es el testigo silencioso de la agitación. Y en esa observación, la agitación comienza a perder su poder. Comienza a calmarse por sí sola, sin ser alimentada ya por sus frenéticos intentos de combatir la edad. Así que, durante estos próximos momentos, continúa descansando en la orilla. Deja que el río de tu mente fluya como quiera. No tienes nada que hacer más que sentarte, observar y respirar. Reconoce lo que flota y déjalo ir. Y, con cada pensamiento que dejas pasar sin aferrar de él, fortaleces tu conexión con la paz y la firmeza de tu propio ser. Estás aprendiendo el antiguo, sencillo y transformador arte de sentarse en la orilla. Tras establecer esta práctica fundamental de la observación, ahora podemos explorar qué sucede cuando reaccionamos al fluir del río. En la siguiente sección, profundizaremos en una famosa parábola zen que nos enseña cómo afrontar los inevitables momentos en que algo en el río choca contra nosotros. Exploraremos la sabiduría de la barca vieja, quien se sentó ante el maestro, con la profunda verdad de su experiencia, apoderándose de él como la niebla vespertina que desciende sobre el valle. Había buscado su atormentador, y esa entidad. Salida llamada mi mente acelerada, y no había encontrado más que humo. Había encontrado pensamientos, sí, un torbellino de hilos. Había encontrado sensaciones, sentimientos, recuerdos.
pero no pudo encontrar nada único que captar, presentar. A lo que culpar. Por primera vez, comprendió que el problema no era el contenido de su mente, sino su enredo con ella. El maestro Ryoten, al ver la comprensión en los ojos de quien la hizo un gesto para que se acercara. Servió dos tazas de té verde humante. Mente, dijo el maestro, con una voz tan serena como la superficie de un estanque en el bosque, es como un gran río. Es poderoso y siempre fly. Durante toda la vida, ha sido arrollado este río. Has estado dando tumbos en la corriente, zarandero por cada tronco de la memoria, cada roca del miedo, cada rapido de la ansiedad. Has estado tan ocupado, intentando no ahagar que has llegado a creer que eres el río. Crees que de esencia misma es este caos, este movimiento constante y agitado. Le entregó una taza de té a quien la tomó con firmeza. El calor se filtró en sus dedos, una sensación sencilla y reconfortante. El principio de la sabiduría. Continue Ryoten, es dar cuenta de que no eres el río. Eres quien está consciente del río. El primer paso que acabas de dar es encontrar el camino a la orilla. Y aprender, por primera vez, a simplemente sentarte y observar el agua fluir. Asterisk, esta metáfora, el río de la conciencia, es una de las más poderosas de toda la PR, Zen. Y esta noche, es una práctica que podemos practicar juntos. Un camino directo a experimentar la paz que quien apenas comenzaba a alcanzar. Así, que los invito a acompañarme a la orilla del río. Deja que de conciencia, que ahora descansa en el tranquilo paisage de cuerpo, forma una imagen en tu mente. Imagina que estás sentado en la suave y herbosa orilla de un río caudaloso. El sol te calienta la piel, pero no te calienta. Una suave brisa agita las hojas de un sos cercano. El suelo bio despais y sólido, estable y completamente quieto. Aquí estás a salvo, estás cómodo, este es tu lugar. Desde aquí, tienes una vista perfecta del río. Ahora, observa el río. Observa su fluir constante y incesante. Este río es tu mente. Es la corriente de tu conciencia. Y to do lo que pasa por tu conciencia es simplemente un objeto que flota en este río. Marahala, ahora observa lo que flota. Quizás ves un pensamiento sobre lo que debes hacer mañana. Imaginalo como una simple hoja marina que aparece en la superficie del agua. No hay necesidad de saltar a recogerla. No hay necesidad de analizarla en preocuparse. Simplemente observarla. Un pensamiento sobre mañana. Y luego observa como la corriente lo arrastra y flota suavemente río abajo, perdiéndose de vista. Quizás aparezca otro objeto. Un recuerdo de tu infancia. Uno feliz, uno triste, no importa. Míralo como una piedra lisa y gris, justo debajo de la superficie. Reconócelo. Un recuerdo. Y deja que el río lo lleve consigo. Quizás una sensación física pasta se percibida. Una picazón en la nariz. Una sensación de calor en los pies. Imagínala como un rayo de sol que se refleja en la superficie del agua. No necesitas hacer nada al respecto. Simplemente observala. Una picazón. Observa cómo pasa des a per. Psi bi da la clave de esta práctica. Al se creó para sentarse en la orilla, es la indiferencia. Tu única tarea es observar. No intentes detener el río. Eso es imposible. Y el intento solo generaría más lucha, más chapotillo, más agitación.
Una mente viva produce pensamientos, igual que un río vivo fly. El objetivo no es represar el río. El objetivo es cambiar tu relación con él. Mientras estés sentado aquí en la orilla, puede que notes que el río está muy turbulento hoy. Podría ser un torrente fangoso y caudaloso, lleno de escombros. Eso está perfectamente bien. Tu trabajo no es juzgar el estado del río. No es decir que estuviera más claro o más tranquilo. Tu trabajo es simplemente permanecer en la orilla. Ser testigo. Observa la tendencia de tu mente quiere sumergirse. Un pensamiento particularmente interesante, una preocupación jugosa, te pasa por la cabeza, y sientes el viejo hábito, la vieja atracción de zambullirte en él, de darte lever. Por su historia. Intenta notar esa atracción sin actuar segnala. Simplemente siente el impulso, el deseo de darte lever, y luego, con suavidad y compasión, regresa tu atención a tu asiento en la orilla firme del río. Siempre puedes volver a sentir la tierra bajo tus pies, la sensación del aire en tu piel. Esta es tu ancla. Esta práctica te introduce a tu verdadero ser. No a la colección de pensamientos y sentimientos fugaces, sino a la conciencia silenciosa y espaciosa que los contiene. Y todos, es la orilla del río. Es el vasto cielo abierto sobre el río. El río es solo un evento que ocurre dentro de ti. No eres ti. Hemos viajado con el erudito guían a un lugar de profunda comprensión. Al seguir la extraña instrucción del maestro para encontrar su mente acelerada, ha descubierto que no es algo sólido, sino un proceso. Y al sentarse en la orilla metafórica del río, aprende a presenciar ese proceso sin dejarse levar por él. Aprende a observar las joyas, las piedras y los restos de sus pensamientos flotando en el río de la conciencia, sin sumergirse en ellos. Este es un paso monumental. Es el comienzo de la libertad. Pero ¿qué ocurre cuando el río no fluye tranquilamente ante nosotros? ¿Qué ocurre cuando un escombro, un tronco pesado, no solo flota, sino que se desvía de su curso y choca directamente contra nuestra barca? ¿Qué ocurre cuando un pensamiento no es solo una nube pasajera, sino un rayo que nos sacude todo el cuerpo? Podemos quedarnos sentados en la orilla todo lo que queramos, pero algunos acontecimientos, tanto internos como externos, parecen exigir una respuesta. Nos provocan, nos desencadenan, nos llenan de una repentina y ardiente oleada de aire, miedo o indignación. ¿Cómo practicamos con estos momentos? Para explorar esto, el maestro Ryoten, tras permitir que quien saboreara la quietud durante un largo rato, comparte con él otra pieza temporal de sabiduría zen. No se trata de una doctrina completa, sino de una historia sencilla, una parábola, que contiene la clave para disolver la ira y culpa de su raíz. Es la parábola del barco vacío. Y ahora los invito a escuchar esta historia, y dejarse levar por sus imágenes, y a sentir su verdad en su propia experiencia. Imagina, dice. El maestro, un hombre que vive junto a un gran lago brumoso. Una mañana decide salir en su pequeño bote a meditar. Rima hasta el centro del lago, donde el agua está tranquila y la orilla es una línea distante y difusa. La niebla es espesa, amortiguando todo sonido, creando un capullo de perfecto silencio. Y soledad. El hombre deja los remos, cierra los ojos y se sumerge en un estado de profunda y pacífica contemplación. El aire es fresco y puro. El bote se mueve suavemente en el agua. Todo está bien dado de repente. Entre la niebla silenciosa, se oye un golpe sordo y estridente.
Otro barco ha chocado con el sayo. El hombre abre los ojos de golpe, su paz se quiebra. Al instante, una oleada de aire lo invade. ¿Quién es descuidado? Piensa. ¿Cómo puede alguien ser tan idiota como para chocar con otro barco en este vasto lago? Su corazón late con fuerza de indignación. Se incorpora, listo para soltar un torrente de furia. Se gira y mira fijamente en dirección al otro barco, con la boca abierta para gritar. Mientras su mente prepara una lista de insultos morales para el torpe que ha arruinado su meditación. Para mientras mira, mientras sus ojos se acostumbran. El espesa niebla, ve que el otro bote está vacío. No hay nadie dentro. Y solo un pequeño sampan sin tripulación, que probablemente se ha soltado de su mar en la orilla, o ha estado a la deriva sin rumbo en las corrientes. En ese instante, todo cambia. La horas que un segundo antes eran inferiores o se desvanece por completo. Simplemente se evapora, sin dejar rastro. No hay nadie a quien gritar. No hay nadie a quien culpar. No hay ningún tonto, ningún patán, ninguna persona desconsiderada. Solo hay un evento. Un trozo de madera chocando con otro trozo de madera. La situación es exactamente la misma. Su bote ha sido golpeado. Su meditación ha sido perturbada. Pero toda su realidad emocional se ha transformado. Solo queda el suave balanceo de los dos botes, el denso silencio de la niebla, y quizás una ligera sensación de insensates por su propia reacción explosiva. Incluso, podría reír. Respira hondo, aparta el bote vacío con la mano y regresa a su meditación, con una paz ahora en más profunda y resistente que antes. Esta historia, tan simple en apariencia, encierra un universo de sabiduría sobre la naturaleza de nuestras mentes. Reflexionamos sobre ella un momento y analizamos con delicadeza su enseñanza. El hombre de la historia no se enojó por el suceso en sí. El golpe fue solo un golpe, un suceso físico y neutral. Lo enfureció la historia que instantáneamente creó sobre el suceso. Su ira dependía completamente de una sola suposición, que había alguien en el otro bote. Requería un objetivo. Su indignación, su sensación de haber sido agraviado, necesitaba un otro. Consciente y indiferente en quien proyectar. Cuando descubrió que el bote estaba vacío, la historia se derrumbó, while el aire sin combustible. Sin objetivo, sin lugar donde aterrizar, simplemente se disolvió. Ahora, piensa en tu propia vida. Piensa en tu mente acelerada. ¿Cuántas veces al día le gritas a barcos vacíos? Nuestras mentes, constante, automática y a menudo inconscientemente, leen en el mundo de actos intencionales, sobre todo cuando las cosas salen mal. Somos máquinas de crear historias. Y casi siempre le damos a alguien el papel de villano que actúa intencionalmente contra nosotros. Piensa en una ocasión en la que enviaste un mensaje importante y no recibiste respuesta durante horas. El evento es neutral. La ausencia de respuesta. Pero ¿qué historia te inventaste? Te imaginaste que la otra persona te ignoraba a propósito, que estaba enojada, que te faltaba el respeto. Subiste una persona al bote vacío y sufriste por la historia que creaste sobre ella. El sufrimiento no fue causado por el silencio, sino por el significado que le diste. Imagina a un conductor que te cierra el paso en el tráfico. El suceso es un coche que se mete en tu carril. La historia que crees en tu mente es sobre un imbécil, un idiota, una persona egoísta y agresiva que te ha faltado al respeto. Te sube la presión arterial, tocas la bocina, sientes una oleada de aire.
Las estás gritando a un barco que es lanado al instante con un volano. Pero, why si la persona en East Coach fuera un padre desesperado que lleva a su hijo enfermo al hospital? Why si estuviera desorientado, perdido en una ciudad desconocida? Why si simplemente cometiera un error, un lapsus momentáneo de atención, como yo hemos hecho miles de veces? Si pudiéramos ver esto, veremos que su barco estaba, en cierto sentido, vacío de malas intenciones hacia nosotros. El suceso seguiría siendo el mismo, pero nuestro sufrimiento se desvanecería. Esta práctica se extiende incluso a los barcos de nuestra mente. Cuando surge un pensamiento duro y autocrítico, no es lo suficientemente bueno, vas a fracasar. Solemos reaccionar con desesperación o vergüenza. Creemos que hay alguien en ese barco, un crítico interno, un juez que nos dicta una sentencia válida. Pero, why si pudieras ver ese pensamiento como un simple barco vacío? Un pedazo de escombros mentales viejos, y condicionados que se ha desprendido del pasado, y simplemente flota en tu conciencia. No tiene capitán. No tiene autoridad. Es solo un patrón de pensamiento, tan impersonal como un trozo de madera a la deriva. Si no pones un juez en el barco, el pensamiento no tiene poder para condenar. Te golpea, y simplemente puedes notarlo. El barco no es lo suficientemente bueno. Apretalo con suavidad y seguro adelante. Esta es una práctica profunda de despersonalización. Es el arte de ver los eventos como eventos y los pensamientos como pensamientos, sin añadir la innecesaria y dolorosa capa de culpa, suposiciones y historias. Intentémoslo ahora con una suave reflexión. Recuerda algo de día o de tu semana que te haya estado causando una profunda angustia. Podría ser un conflicto con alguien, una preocupación por el futuro o un juicio sobre ti mismo. Simplemente elige una cosa y manténla en tu conciencia. Ahora, pregúntate, ¿qué historia me he contado sobre esta situación? ¿A quién he puesto? ¿En el otro barco? ¿Qué intenciones les he atribuido? He asumido que son descuidados, maliciosos o que me persiguen. Si te preocupas por ti mismo, ¿has asumido que tu pensamiento crítico es la verdad absoluta, dicha por un juez omnisciente? Sé honesto y amable contigo mismo. Ahora, por un momento, hagamos un experimento. ¿Te imaginas que ese barco está vacío? Puedes, para esta práctica, soltar tu historia y ver solo el evento en su estado original. Saca a la persona, la intención, la culpa del barco. ¿Qué queda? Una palabra dicha, una acción realizada, una fecha lema que se acerca, una sensación en el cuerpo. Sin la historia, ¿qué sería de la simple y neutral realidad? Considerala un trozo de madera a la deriva que choca contigo en las corrientes de la vida. Number es personal. Simplemente está sucediendo. Siente lo que sucede en tu cuerpo al hacer esto. ¿Notas una relajación? Una liberación en tus hombros, tu mandíbula, tu estómago? Cuando no hay nadie con quien enojarse, la aire no puede sobrevivir. Cuando no hay nadie a quien temer, el miedo pierde su control. No se trata de tolerar comportamientos dañinos y de convertir en un felpudo pasivo. Se trata de recuperar tu propia paz interior. Te das cuenta de que tu sufrimiento no lo causan otros, sino tus propias reacciones, tus propias historias. Y esa es una noticia fantástica, porque significa que el poder de acabar con el sufrimiento está completamente en tus manos. No puedes controlar a los demás en el lago, pero puedes elegir no llenarlos de enemigos imaginarios. ¿Quién comprendió?
Vio que su mente era una flota de estos barcos ocupados. Estaba furioso con su yo del pasado por los errores cometidos, frustrado con los demás por percibidos deseos, aterrorizado por un futuro lleno de descuidos. Gritaba mil fantasmas en mil barcos vacíos. Al ver los vacíos, no negaba sus problemas, simplemente dejaba de echar gasolina de la culpa al fuego de su nsiedad. Así que, mientras descansas aquí, deja que esta imagen te acompañe. La imagen del bote vacío en el lago Brumoso. Cuando surja un pensamiento o sentimiento difícil, preguntate: ¿este bote realmente ocupado o soy yo quien lo llena? Vuestro viaje interior se profundiza. Hemos acompañado aquí en sus descubrimientos transformadores, uno tras otro. Primero, aprendió que su mente acelerada no era un monstruo sólido, sino un proceso fugaz. Luego, sentado a la orilla del gran río de la conciencia, aprendió a presenciar este proceso sin dejarse levar. Y finalmente, a través de la parábola de la barca vacía, encontró el secreto para disolver la ira y la culpa, aprendiendo a no reaccionar ante los inevitables sobresaltos de la vida, viéndolos como eventos impersonales y vacíos. Cada uno de estos pasos lo ha lavado, y nos ha lavado a nosotros, a un lugar de mayor calma, mayor espacio y mayor libertad. Ahora nos encontramos al borde de un descubrimiento más sutil y profundo. Desde esta nueva calma, desde este lugar de no reacción, nos volvemos lo suficientemente sensibles como para percibir la naturaleza misma de la conciencia. Empezamos a darnos cuenta de que el flujo de pensamientos, el río que hemos estado observando, no es tan sólido y continuo como parece al principi o dat el maestro Ryoten leva aquí a la orilla de un pequeño manantial cristalino que brota del suelo cerca de su cabana. Señala el agua, ves el fluor. Dice, pero el agua misma está compuesta de innumerables gotas individuales, todas fluyendo juntas, tan cerca que parecen una sola cosa, pero no lo son. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Entonces señala al cielo. Si la tarde, y unas nubes blancas y esponjosas flotan lentamente en el cielo. Observemos las nubes, dice Ryoten. Nos fascinan sus formas, su movimiento, su color. Para a menudo pasamos por alto lo que las retiene. Pasamos por alto el vasto, silencioso y azul cielo que permite que las nubes estén ahí. El cielo no se aferra a las nubes, en las repele. Simplemente las deja existir y pasar. Es cielo. Y ese es tu verdadera naturaleza. Los pensamientos son solo las nubes. Esta es la sediente gran enseñanza para nosotros esta noche. La mente acelerada crea la ilusión de un muro de ruido sólido e ininterrumpido. Un pensamiento parece fundirse directamente con el siguiente, sin espacio entre ellos. Se siente como un tren implacable y de alta velocidad sin paradas. Pero esto es una ilusión, un truco del impulso. En realidad, el flujo de conciencia no es un muro sólido, sino una serie de ladrillos individuales. Y entre cada ladrillo hay un espacio, un hueco, un momento de silencio puro, libre de pensamientos. Piensa en una película. Al verla, ves un movimiento continuo y fluido. Pero si miras la tira de película, verás que está compuesta por miles y miles de fotografías individuales. Entre cada fotograma estático hay una diminuta línea negra, un espacio. La ilusión de movimiento se crea proyectando estos fotogramas tan rápido que el ojo no registra los espacios.
Tu mente funciona exactamente igual. Los pensamientos son los fotogramas individuals. La historia de mis problemas es la película. Y entre cada pensamiento hay un pequeño y imperceptible espacio de pura conciencia silenciosa. Nuestra práctica ahora consiste en interesarnos más en los intervalos que en la película en sí. No vamos a intentar detener la película a la fuerza. No vamos a intentar crear los intervalos. Eso sería solo otra forma de esfuerzo, otro pensamiento. En cambio, simplemente vamos a cultivar la intención de notarlos cuando ocurren de forma natural. Nos convertiremos en conocedores del silencio, coleccionistas de estos preciosos y fugaces momentos de quietud interior. Comencemos juntos esta práctica suave. Regresa a tu posición cómoda, a la sensación de tu cuerpo descansando, al suave ritmo de tu respiración. Regresa a tu asiento en la orilla. El río de pensamientos fly. Pero esta vez, nuestra atención será un poco diferente. Esperemos pacientemente y sin expectativas a que aparezca un espacio entre los pensamientos. Cuando un pensamiento o imagen liga a su fin, justo antes de que el siguiente tenga oportunidad de formarse, hay una pausa. Puede ser diminuta, un destello, pero ahí está. La práctica consiste simplemente en estar alerta, en estar abierto a visel umbra al odad. No te desanimes si tu mente parece estar muy ocupada. Es normal. Deja que los pensamientos vayan y vengan. Simplemente permanece sutilmente en un segundo plano, como el observador, con la intención de estoy buscando el espacio. Es como estar en una habitación oscura, esperando a que tus ojos se adapten. Al principio no ves nada, pero con paciencia empiezan a surgir formas de la oscuridad. De la misma manera, con atención paciente y amable, los espacios silenciosos de tu mente empezaron a revelarse. Usamos la respiración como guía, ya que es la creadora natural de estos espacios. Sigue la sensación de tu inhalación hasta el final. Ahora, en el punto álgido de la inhalación, antes de que se convierta en exhalación, hay un punto de inflexión, un breve momento de suspensión. ¿Lo sientes? Ahora, sigue la sensación de tu exhalación hasta el final. A medida que tus pulmones se vacían, siente como tu cuerpo se agita y liga a un punto de reposo. Y en ese momento antes de que surge de nuevo el impulso de inhalar, hay una pausa natural, un vale de quietud. Este es el intervalo más perceptible. Intenta posar tu atención en ese vale, solo por un par de segundos. No hay nada que hacer allí. Simplemente sé la quietud. A medida que continúes con esta práctica, podrás empezar a notar otras lagunas. El espacio entre dos sonidos. El silencio después de que un ruido distante se desvanece. La pausa después de terminar de leer una frase mentalmente. Cada una de estas es una puerta al mismo lugar. La presencia silenciosa y consciente, que es el trasfondo de toda tu experiencia. Guían. Se siente con el maestro, observando las nubes. Deja de nombrarlas, deja de juzgarlas. Simplemente observa. Y empieza a fijarse más en el cielo. El azul vasto, profundo y inmutable. Se da cuenta de que el cielo siempre está ahí. Incluso en un día completamente nublado, el cielo no se ha ido a ninguna parte. Solo está temporalmente oscurecido. Su propia paz interior se da cuenta es exactamente la misma. Es el cielo silencioso de su propia conciencia. Y nunca, jamás, se ha ido. Solo ha sido oscurecido por las nubes de su pensamiento.
Esta práctica cambia fundamentalmente sentido de identidad. Estamos culturalmente condicionados a creer que en os pensamientos. Nuestros pensamientos ocupados importantes orientados a la resolución de problemas parecen ser el centro mismo de nuestro ser. Esta práctica revela que eso no es cierto. Nos muestra que nuestra verdadera identidad es el silencio, la conciencia en la que surgen los pensamientos. Comprender. Esto es pasar de creerse uno de los actores en un escenario ruidoso a comprender que uno es el teatro silencioso y vasto. Que alivio, que libertad. Mientras descansas aquí, mantén esta dulce intención. Intruseg más en el silencio que en el ruido. Valora los espacios. Atesóralos. Cuando no te no, breve que sí, reconóchelo con una sensación de silenciosa alegría. Estás volviendo a casidad. No te preocupes si los pensamientos parecen precipitarse para alinear el espacio. Eso es lo que es la mente. Así como la naturaleza aborrece el vacío, la mente condicionada aborrece el silencio. Se precipitar con un «Guo, lo estoy logrando», encontra un hueco, que, por supuesto, es solo otro pensamiento, otra nube que cubre el cielo. Cuando esto sucede, no hay necesidad de frustrarse. Simplemente sonríe los viejos hábitos de la mente y regresa con suavidad a tu observación paciente. Con el tiempo, algo milagroso comienza a suceder. Aquello en lo que pones tu atención se intensifica. Al observar estas brechas con suavidad y constancia, estas comienzan a ensancharse. Las pausas se alargan. El río de pensamientos comienza a disminuir su velocidad. Su corriente se vuelve más suave y serpentina. La mente se vuelve naturalmente más espaciosa. No se trata de un acto agresivo de detener el pensamiento. Es un proceso suave de invitar al silencio. Las manos chilones en la mente quien no se something a la fuerza. Simplemente descubren que el espacio silencioso y abierto es un lugar más cómodo. Y comienzan a tranquilizarse por sí solos. Estás descubriendo que la paz no es una meta lejana. Que se alcanza tras ecos de ardua práctica. La paz está aquí, ahora, en este instante entre tus pensamientos. Siempre está disponible. Es la parte más íntima y fundamental de decir, tras descubrir esta amplitude interior, este hielo silencioso de conciencia, podemos aprender a cultivarlo activamente. Podemos aprender a cuidar este mundo interior como un jardinero cuida la tierra. En la siguiente sección, retomaremos la historia de quien y exploraremos la segunda gran enseñanza del maestro, el arte de cuidar tu jardín interior. Hemos viajado a las profundidades de la mente con nuestro erudito, quien ha aprendido a ver sus pensamientos desbocados no como un monstruo sólido, sino como un río que fluye. Ha aprendido a sentarse en la orilla de este río, observando las corrientes de su mente sin dejarse levar. A través de la parábola de la barca vacía, ha descubierto la libertad que proviene de no reaccionar. De no linear el mundo de culpa y suposiciones. Y más ricamente, ha descubierto el cielo silencioso. De la conciencia, la profunda paz que existe en los sutiles espacios entre sus pensamientos. Ha vislumbrado su verdadera naturaleza. Pero un vistazo, por profundo que sea, no basta para mantener una vida en paz en medio de los desafíos del mundo. Una cosa es encontrar un momento de tranquilidad en presencia de un maestro en una montaña remota. Otra es levar esa tranquilidad de vuelta al valle. Y así, el maestro Ryoten decide que es hora de la segunda gran lección de quien.
es hora de pasar de la observación pasiva a la práctica suave y activa de la cultivación. Una mañana, el amo leve quien a un pequeño y olvidado terreno detrás de la cabana es un espectáculo triste. La tierra está seca, dura y agrietada. Está repleta de una densa maleza, cardos, enredaderas espinosas y hierbas duras y fibrosas. Unos pocos talos nudosos y marquitos insinúan que algo hermoso pudo haber intentado crecer aquí, pero que es mucho tiempo fue eclipsado. Riotan la entrega a quien una pala sencilla y robusta. Has aprendido a observar el cielo. Dice el maestro con voz suave pero firme. Ahora debes aprender a cuidar la tierra. Tu mente es este jardín. Durante toda tu vida, es permitido que las malas hierbas de la preocupación y el miedo crezcan sin control. Han consumido toda la luz y toda el agua. No has preparado la tierra. Tu tarea ahora no es solo observar los momentos de silencio, sino cultivar activamente una mente donde la paz pueda florecer. Quien observa la parcela abandonada, luego la sencilla herramienta en su mano, y una oleada de resistencia surge en él. Es un erudito, un hombre de letras y de ideas elevadas. Sus manos son suaves, acostumbradas a la suavidad de los ralos de bambú, no a la arenilla de la tierra. Vino aquí en búsqueda de una sabiduría filosófica sublime, y se le pide real es el trabajo de un trabajador común. Maestro comienza a protestar. No lo entiendo. ¿Cómo voy a derribar mi mente? Riotan sonríe, una sonrisa que comprende profundamente el orgullo y la confusión de quien. La sabiduría más profunda suele ser la más simple. Quien tu mente no está separada de tus acciones. No puedes pensar en la paz. Debes practicarla. Debes vivirla. Ve ahora. Cuida el jardín. Y así, al principio con reticencia, quien se arrodilla en la tierra y comienza su trabajo. Y mientras permanecemos con él, también podemos aprender la práctica intemporal de cuidar nuestro jardín interior. Esta metáfora es una guía perfecta para cultivar una mente en paz. Regaremos los llanos. Primero, están las malas hierbas. Las malas hierbas de nuestro jardín interior son nuestros patrones de pensamiento habituales, mentales y negativos. Son los bucles recurrentes de ansiedad por el futuro. Son las raíces amargas de resentimientos pasados. Son las enredaderas espinosas de la autocrítica que lo envuelven todo y lo ahogan. Al igual que las malas hierbas del jardín de quien, estos pensamientos no requieren esfuerzo para crecer. Se desarrollan con la negligencia. Surgen automáticamente, producto de nuestro condicionamiento, nuestros miedos, nuestras experiencias pasadas. Son maestros de la supervivencia. El primer impulso de quien es atacarlos. Agarra un cardo grueso y lo arranca con todas sus fuerzas, pero las espinas le pinchan la mano y la raíz se desprende, cuidando profundamente en la tierra, lista para dar de nuevo. Aborda su tarea con frustración y aire, y solo termina con las manos dolorosas y una sensación de fracaso dado el maestro, al ver esto, se acerca. No luches contra la mala hierba, la aconseja. Eso solo es para sus semillas. Debes ser amable. Observa la mala hierba con claridad, reconócela. Luego, liga a la raíz y, con suavidad y firmeza, sácala de la tierra. Hazlo sin aire. La mala hierba no es mala, simplemente crece donde no debe. Esta es la práctica del reconocimiento consciente. Cuando surge un patrón de pensamiento negativo, una preocupación, un juicio, no intentemos suprimirlo violentamente.
Eso la damos energía. En cambio, lo vimos con claridad. Lo educamos sin juzgarlo. Esta es la mala hierba del YC. Oh, aquí está la mala hierba del. No soy lo suficientemente bueno. Reconocimos su presencia. Luego, al no involucrarnos con ella, al no regarla con nuestra atención y creencia, aflojamos suavemente sus raíces. La dejamos ir. Volvemos a centrarnos en la respiración o en la tarea en cuestión. Así es como persuadimos suavemente a la mala hierba de la tierra de nuestra mente. El siguiente paso es cuidar la tierra. ¿Quién descubre que, después de arrancar algunas malas hierbas, el suelo sigue duro y implacable? El amo le enseña a usar su herramienta para romper la tierra compactada, removerla y dejarla respirar. Mezcla compost rico y oscuro de una pala detrás de la cabana. La tierra se vuelve blanda, oscura y receptiva. Este es el trabajo fundamental de nuestra práctica de meditación. Cada vez que te sientas y te concentras en tu respiración, cada vez que guías tu atención a través de un escaneo corporal, estás cultivando tu interior. Estás rompiendo los hábitos de distracción, arraigados y consolidados, y creando un entorno mental fértil, tranquilo y receptivo. Una mente regada en el presente es una mente lista para que algo hermoso crezca. No se puede plantar una flor en un bloque de hormigón. Primero hay que preparar el terreno. Finalmente, y lo más importante, está la siembra de buenas semillas. Un jardín no se define por la ausencia de maleza, sino por la presencia de lo que decides cultivar. El maestro le da a quien una bolsita de semillas. Ahora, debes plantar lo que deseas cosechar. Planta semillas de bondad. Planta semillas de gratitud. Planta semillas de alegría y compasión. Esta es la parte activa y alegre de nuestra práctica. Podemos elegir deliberadamente cultivar estados mentales positivos y sanos. En la tradición budista, esto se denomina visas moradas divinas. Pues morar en ellos es morar en el cielo. Podemos empezar con la semilla de la gratitud. Quien, con las manos ahora cubiertas de tierra, siente el calor del sol en la espalda. Por primera vez, no solo lo nota, sino que lo siente de verdad, y una semilla de simple gratitud brota en su corazón por esa calidez. Intentémoslo ahora, juntos. En la quietud de decir, plantamos una sola y poderosa semilla, que sea la semilla de la gratitud. Deja que tu conciencia explore suavemente tu experiencia ahora mismo y encuentra una pequeña cosa por la que puedes sentirte genuinamente agradecido. No tiene que ser algo grande. Podría ser la comodidad de la cama o la silla que te sostiene. Podría ser el simple y milagroso hecho de tu respiración, fluyendo sin esfuerzo. Podría ser el recuerdo de una palabra amable que alguien te dio. Alguna vez, encuentra esa única cosa. Ahora, manténla en tu conciencia. Regala con toda tu atención. Siente la genuina gratitud en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? Como una calidez en el pecho. Como una suavidad en el rostro. Deja que esta sensación crezca. Deja que lean. Tu jardín interior no es solo un pensamiento positivo. Es cultivar profundamente un estado de plenitud. Estás plantando activamente una semilla que, con el tiempo y la repetición, crecerá hasta convertirse en una flor hermosa y fuerte, dando menos espacio para la maleza. Podemos sembrar semillas de compasión, diciendo que los demás se liberan del sufrimiento. Podemos sembrar semillas de bondad amorosa, diciendo que nosotros y los demás somos felices y estamos bien. Podemos sembrar semillas de alegría,
delightendonos con la simple bondad de la vida, quien trabaja durante días en el jardín. La duel. El cuerpo, por su mente, por primera vez, se aquieta. No está perdido en abstracciones filosóficas. Está inmerso en una tarea sencilla, consciente y con propósito. Está transformando una parte del mundo y al hacerlo, se transforma a sí mismo. Aprende que la sabiduría no se trata solo de la observación pasiva, sino del cultivo activo y compasivo. Aprende que la paz no es algo que se encuentra, sino algo que se cultiva. La práctica de cuidar tu jardín interior es una alegría para toda la vida. Requiere paciencia, y lo que los maestros zen llaman esfuerzo correcto, no un esfuerzo frenético y agresivo, sino una aplicación constante, suave y compasiva de la conciencia. Cada día puedes arrancar algunas malas hierbas, remover un poco la tierra y plantar una sola semilla. Y con el tiempo, sin dar cuenta, tu mundo interior comenzará a florecer. Pero incluso el jardín mejor cuidado está sujeto a los caprichos de la naturaleza. Una tormenta repentina puede aplanar las flores. Una sequía puede marchitar las hojas. En nuestras propias vidas, a pesar de nuestros mayores esfuerzos, seguiremos encontrando dolor inevitable. Entonces, ¿cómo manejamos estas inevitables tormentas en nuestro jardín? Esto nos lleva a nuestra siguiente enseñanza, la profunda sabiduría de las dos flechas. Mientras nuestro estudiante continúa cuidando su jardín interior, comienza a experimentar una sensación de paz y propósito que nunca había conocido. El trabajo sencillo y rítmico de arrancar la maleza, remover la tierra y plantar semillas ha calmado su mente frenética. Está aprendiendo que la paz es un proceso activo, un cultivo. Su paisaje interior, antes un páramo espinoso, ahora está salpicado de pequeños brotes, verdes de gratitud y presencia. Pero el camino de la práctica no es una línea recta. La vida no es un entorno predecible. En Isakura, el jardinero más dedicado puede controlar el clima. Una tarde, mientras quien limpiaba un terreno rocoso, el filo de una piedra enterrada le cortó la palma de la mano. El corte no fue profundo, pero sí repentino y doloroso. Gritó y dejó caer su herramienta. La sangre brotó, roja y vívida contra la tierra de su piel. Esta fue la primera flecha al instante. Su mente, a pesar de toda su práctica reciente, reacciona con una cascada de negatividad familiar. Idiota, grita la vieja voz de su crítico interior. Es tan torpe. En Isakura puedes hacer esta simple tarea sin hacer daño. De inmediato, otro pensamiento lo sigue. Esto probablemente se infectará. Aronara to do mi trabajo. Nunca terminar este jardín. Esto es inútil. Voy a jugar otro. Porque siempre me pasa esto. To do es una lucha. Se sienta junto a las rocas, acanando su mano. Pero el dolor punzante del corte físico queda casi eclipsado por el intenso dolor de estos ataques mentales. Siente una oleada de desesperación. Una sensación familiar de fracaso y frustración. El maestro Ryoten, que observaba desde lejos, se acerca. No mira la mano de quien, sino su rostro, contorsionado por el sufrimiento. El corte duele, ¿verdad? Pregunta el maestro con dulzura. Sí, dais quien apretando los dientes. Pero no es solo el corte. Es que ... Soy un fracaso. Soy muy torpe. Dio al maestro, asentiendo lentamente. La primera flecha fue bastante dolorosa. Porque te disparaste inmediatamente con una segunda. ¿Y una tercera? ¿Y una cuarta? ¿Quién levanta la vista, confundido?
Una segunda flecha. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más prácticas y profundas de todo el budismo. Una lección que proviene directamente del propio Buda. Se trata de la parábola de las dos flechas. Buda preguntó una vez a sus monjes: si una persona es alcanzada por una flecha, ¿duele? Los monjes respondieron: sí, bendito, duele. El Buda luego preguntó: ¿y si esa persona es alcanzada por una segunda flecha en el mismo lugar, no duele más? Sí, bendito, respondieron los monjes. Es doblemente doloroso. Exactamente, dijo el Buda. En la vida, no siempre podemos controlar la primera flecha. Para la segunda la disparamos contra nosotros mismos. Analicemos juntos esta increíble enseñanza, porque tiene la clave para transformar nuestra relación con el dolor. El primera flecha es el inevitable e ineludible dolor de la existencia. Es la experiencia cruda y sin filtros de las dificultades de la vida. La primera flecha es el dolor físico de la mano cortada de quien. Es el dolor de una migrada, la tristeza de perder a un ser querido, el escozo de ser criticado, el miedo que surge durante las dificultades económicas, la incomodidad de la enfermedad, el simple hecho de envejecer. Nadie en esta tierra está exento de la primera flecha. Es una condición fundamental del ser humano. Decir una vida sin primeras flechas es decir una imposibilidad. Es una receta para la decepción constante. El segunda flecha es nuestra reacción a la primera. Es el sufrimiento mental que acudimos al dolor inicial y inevitable. La segunda flecha no es el corte en la mano de quien, es el pensamiento. Soy un idiota. La segunda flecha es la historia que nos contamos sobre el dolor. Es la culpa. Es su culpa que esto haya pasado. Es la catastrofización. Este es el fin del mundo. Es la autocompasión. ¿Por qué a mí? Porque la vida es tan injusta conmigo. Es la ira dirigida al dolor mismo. Odio esta sensación. No puedo soportarla. Todas estas reacciones, el juicio, el miedo, el resentimiento, la rumia, son segundas flechas. Y son las flechas que causan la gran mayoría de nuestro sufrir. La primera flecha es dolor. La segunda flecha es sufrimiento. El dolor de la primera flecha suele ser agudo, pero pasajero. El sufrimiento causado por la segunda, tercera, cuarta y centésima flecha puede durar días, semanas o incluso toda la vida. Aclarémoslo más con ejemplos de nuestra propia vida. Imagina que tienes una presentación en el trabajo. La primera flecha podría ser la sensación de nerviosismo en el estómago, el temblor en las manos, la sequedad bucal. Es una respuesta fisiológica natural. La segunda flecha son los pensamientos que siguen. Voy a olvidarlo todo. Todos pensaron que soy un fraude. Si esto sale mal, mi carrera se acaba. No estoy lo suficientemente preparado. Estos pensamientos transforman el simple dolor físico del nerviosismo en el inmenso sufrimiento de la ansiedad por el rendimiento. Imagina que experimentas el final de una relación. La primera flecha es el dolor por y crudo del duelo y la pérdida. Es una herida limpia y necesita ser sentida. Es la respuesta natural del corazón. Las segundas flechas son los pensamientos de culpa. Si hubiera sido mejor, se habrían cuidado. O la culpa. Fue tu culpa suya, arruinaron mi vida. O historias desesperanzadoras sobre el futuro. Estaré solo para siempre. Estas segundas flechas infectan la herida limpia del duelo, impidiendo sanar y convirtiéndola en una fuente crónica de sufrir.
I mean to dot la verdad más poderosa que Buda ofreció con esta enseñanza es esta. La primera flecha, en su mayor parte. No es de culpa, es una condición de la vida. Para la segunda flecha es optional. Es producto de nuestra mente condicionada y reactiva. Y como es producto de nuestra mente, podemos aprender a no dispa, no se trata de fingir que la primera flecha no dual. No se trata de evadir la espiritualidad ni de positividad tóxica. De hecho, es lo contrario. La práctica de las dos flechas comienza reconociendo plena, compasiva y conscientemente el dolor de la primera flecha. Debemos permitir que el dolor puro esté presente. Debemos hacer el espacio. El primer paso de quien es simplemente estar con la sensación física y cruda del cuerpo en su mano. Respirar profundamente. Decirse a sí mismo con amabilidad. Sí, esto duele. Está bien que duela. Entonces, el segundo paso es observar la mente con sutil vigilancia. Es estar atento al impulso de disparar la segunda flecha. Al surgir el pensamiento, soy tan torpe. Podemos aprender a verlo como lo que es, no una verdad objetiva, sino una segunda flecha. Podemos reconocerlo. Ahí está la flecha del autojuicio. Y en el momento de reconocerlo, como una segunda flecha, creemos una elección. Podemos ver la flecha en nuestra mano, y podemos elegir dejarla caer al suelo. No tenemos que dispararla a la herida original. Reflexionamos brevemente sobre esto. Recuerda con delicadeza una situación de tu vida, quizás reciente, que haya sido dolorosa. Podría ser una incomodidad física, una herida emocional, una decepción. Primero, ¿puedes conectar con el dolor puro de la primera flecha? Sin ninguna. Historia. ¿Cuál fue la sensación cruda? ¿Fue una presión en el pecho? ¿Un vacío en el estómago? ¿Un sofoco de vergüenza? Solo por un momento, permaneces presente con esa información cruda. Es dolor puro. Ofrecer tu compasión. Es real y es válido. Ahora, con esa misma compasión y sin juzgar, ¿te das cuenta de si disparaste alguna segunda flecha? ¿Acabaste una capa de culpa? Una historia sobre cómo las cosas deberían. ¿Has dicho que no podías con ella? ¿Te criticaste a ti mismo o a alguien más? Simplemente observa estos pensamientos. No los ves como hechos, sino como segundas flechas. Observa cómo añadirán una capa de sufrimiento al dolor INIC, IELDA. La práctica es simplemente esta, ver la diferencia. Eso es todo. Al ver la diferencia, rompes el hechizo. Interrumpes la reacción en cadena inconsciente del sufrimiento. ¿Quién? Escucha al maestro, acanando su mano sangrante. Entiende. El corte fue la primera flecha. Su espiral de autodesprecio fue la segunda, la tercera y la cuarta. El maestro lo ayuda a limpiar la herida y la envuelve en un pano limpio. El dolor físico comienza a disminuir. Para la verdadera sanación es la comprensión. Ve como ha pasado toda su vida disparando estas segundas flechas, convirtiendo cada pequeño dolor en una gran tragedia. Esta enseñanza es un acto de profundo amor propio. Es la manera en que aprendemos a cuidar adecuadamente nuestras heridas. Es como nos cuidamos cuando las inevitables tormentas de la vida azotan nuestro jardín interior. No podemos detener la lluvia, pero podemos elegir no cuidarnos en el campo maldiciendo al cielo, haciéndonos miserables y fríos. En cambio, podemos refugiarnos, reconociendo que la tormenta es real, y esperar que pase. Para lograrlo,
para recuperarnos antes de disparar y esa segunda flecha, necesitamos un ancla. Necesitamos un lugar de estabilidad al que regresar, una fuerza anclada cuando el dolor de la primera flecha nos sacude. Por eso, la práctica más fundamental de esta tradición, el ancla que sostiene todas las demás enseñanzas, es la respiración. Wise esta ancla a la que nos dirigiremos en la siguiente sección. Hemos recorrido con guían el jardín de su mente, aprendiendo la profunda lección de las dos flechas. Hemos llegado a comprender que, si bien la vida inevitablemente nos golpeará con la primera flecha del dolor, podemos elegir no disparar la segunda flecha del sufrimiento, la flecha de nuestra propia reactividad, culpa y pensamiento catastrófico. Esta comprensión es la clave de la resiliencia, el secreto para afrontar las dificultades con cierta gracia. Pero como descubrió nuestro erudito quien, mientras se acunaba la mano herida, la comprensión por sí sola no siempre es suficiente. En el calor del momento, cuando la primera flecha impacta con una fuerza impactante, nuestro condicionamiento toma el control. La segunda flecha de la reacción, para salir volando del arco anti-sequera de que nos dimos cuenta de que hemos tensado la cuerda. La espiral de sufrimiento comienza al instante. Le pregunto al maestro, con la voz temida de una desesperación familiar, ¿pero cómo lo detengo? ¿Cómo creo ese espacio entre el dolor y la reacción? Double quotes dot, el maestro Ryoten no le ofreció una teoría completa. No le dio una frase para memorizar, y hay una filosofía para debatir. Simplemente le hizo una pregunta. ¿Quién? Dio con voz tranquila y clara. Cuando la piedra te cortó la mano por primera vez, en ese momento de conmoción y dolor, ¿dónde estaba tu atención? ¿Quién reflexiona un momento? Estaba en el dolor. Respondió, ¿y luego de la sangre? ¿Y luego en mi propia estupidez? Yo veo, dio el maestro, ¿y dónde estaba tu aliento? La pregunta dejó a quien paralizado. ¿Su respiración? No había pensado en ella en absoluto. Estaba allí, por supuesto, fluyendo como siempre, pero su conciencia la había abandonado por completo. En el momento en que una primera flecha impacta, continuó Ryoten, tu primera tarea, antes que cualquier otra, es volver a la respiración. Tu mente quiere oír una historia. Quiere encontrar a alguien a quien culpar. Quiere entrar en pánico. No la sigas por ahí. Deja que la mente haga lo que es, pero dirige tu atención, como si tu vida dependiera de ello, a la simple sensación física de tu respiración. La respiración es el ancla inquebrantable que puede mantener firme en la más feroz de las tormentas. Antes de pensar, antes de hablar, antes de reaccionar, respira. Esta es la práctica. Esta noche, exploramos esta práctica en su plenitud. Conozcamos la respiración no solo como una función corporal automática, sino como nuestra amiga más fiel, nuestra maestra más sabia, y nuestro refugio más confiable. La respiración es la base de todo este viaje. ¿Por qué la respiración? ¿Qué es que es sencillo y el proceso si tan poderoso? Primero, siempre está con nosotros. Desde que nacemos hasta que morimos, es nuestro compañero constante. No necesitas comprarla, no necesitas viajar para encontrarla, no necesitas ningún equipo especial para acceder a ella. En cualquier momento de caos o angustia, donde quiera que estés, tu ancla ya está contigo. En segundo lugar, y lo más crucial, la respiración siempre está en el momento presente. Piensa en esto. No puedes respirar si está en el pasado. Puedes respirar si está en el futuro.
La respiración que estás sintiendo ahora mismo estás sucediendo ahora mismo. Lo tanto, centra toda tu atención en la respiración y extraer tu conciencia inmediata y completamente del atormentado mundo de los arrepentimientos del pasado y las ansiedades del futuro, y anclarla en el único lugar donde la vida realmente sucede, el aquí y ahora. La mente acelerada se alimenta del pasado y del futuro. Se ahoga en el momento presente. La respiración es la puerta de entrada a ese momento presente. En tercer lugar, la respiración es un punto entre nuestro mundo interior y exterior, entre la mente y el cuerpo. Observa cómo tu respiración cambia según tu estado emocional. Cuando estás ansioso o enojado, la respiración se vuelve rápida, superficial y se localiza en la parte alta del pecho. Cuando estás tranquilo y relajado, la respiración se vuelve naturalmente más lenta, profunda y centrada en el abdomen. Esta conexión funciona en ambas direcciones. Si bien puede ser muy difícil decirlo a una mente acelerada, que simplemente se calma, para guiar conscientemente tu respiración para que sea más lenta y profunda. Al hacerlo, envías una señal poderosa e innegable a tu sistema nervioso de que el peligro ha pasado, de que estás a salvo. El cuerpo se relaja y la mente, conectada con él, se adapta en naturalmente.asq. Ahora, profundizamos en la experiencia directa de esta ancla. Pasemos de la teoría a la práctica. Donde quiera que estés, en cualquier posición que te encuentres, simplemente concentra tu atención en que estás respirando. No hay necesidad de cambiar nada. No estás intentando respirar de una manera especial. Simplemente estás notando la respiración que ya está sucediendo. Primero, descubramos donde sientes la respiración con mayor claridad. Para algunos, es la sensación del aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Una sensación de frescor al inhalar y una sutil calidez al exhalar. Para otros, es la sensación del suave subir y bajar del pecho. Una sutil expansión y contracción. Y para otros, la sensación es más vívida en el abdomen, en la suave expansión del vientre al inhalar y la suave liberación al exhalar. Toma un momento para encontrar tu punto de apoyo. La nariz, el pecho o el vientre. No hay una respuesta correcta en hay incorrecta. Elige la sensación que te resulta más clara para anclar. Y ahora, simplemente concentra tu atención allí, con la ligereza de una mariposa posada en una flor. Indaguemos sobre la calidad de la respiración. Sin juzgar, simplemente obsérvala. ¿Es tu respiración profunda o superficial? ¿Es rápida o lenta? ¿La textura de la respiración es suave o un poco irregular? Lo que encuentras está bien. No estamos aquí para juzgar nuestra respiración. Estamos aquí para conectar con ella, para conocer su naturaleza en este preciso instante. Ahora, exploramos el recorrido completo de una sola respiración. Démonos levar por su ola. Dirige tu atención al comienzo de la inhalación. Siente el primer toque de aire y sigue la sensación mientras llena tus pulmones. Siente esa ola de sensaciones hasta el final. Y en el punto álgido de la inhalación, justo antes de que se convierta en exhalación, hay una pausa. Un momento de quietud suspendida. Fíjate si puedes notar ese punto de inflexión. Ahora, sigue la onda de la exhalación. Siente la liberación, el soltar. Síguela hasta el final, mientras el aire sale de tu cuerpo. Siente como tu cuerpo se ablanda y se relaja con la exhalación. Y al final de la exhalación, tras liberar tu el aire, hay otra pausa.
Un vale tranquilo y vacío de quietud, antes de que la sabiduría del cuerpo, la mía la siguiente respiración. Este vale es un lugar de profundo descanso. Intenta que tu conciencia se asiente en esa pausa, aunque sea por un instante. Continuemos esto durante unos cuantos ciclos en silencio, solo ti y tu respiración, siguiendo la onda completa. Inhalación, pausa, exhalación. Pausa. Ahora, incorporamos plenamente la metáfora del ancla en la práctica. Al centrar tu atención en este ciclo de respiración, tu mente inevitablemente divagará. Esto no es un error. Es simplemente lo que hacen las mentes. Surgirá un pensamiento sobre el pasado, un plan para el mañana, un sonido en la habitación, una sensación de inquietud. Piensa en estos como corrientes en el océano que intentan desviar tu barco de la mar. Al momento en que te das cuenta de que tu mente se ha desviado, es un momento de atención plena. En ese momento, no hay necesidad de frustración ni autocrítica. Eso sería una segunda flecha. En cambio, simplemente reconoces dónde has estado. Pensando. Y entonces sientes el suave tirón de la cuerda del ancla. Y suave y amablemente, guías tu atención de vuelta al ancla. De vuelta a la simple sensación física de la respiración en tu cuerpo, una y otra vez, 1000 veces si es necesario. Esta es la práctica. Es una flexión de bíceps para el músculo. Da la atención. Cada vez que deambulas y cada vez que regresas suavemente, fortaleces tu capacidad de presencia. Profundizas el hogar que construyes para ti en el aquí, y edad. Así que, mientras sigues aquí acostado, mientras sigues descansando, deja que la respiración te acompañe constantemente. Que sea la suave y rítmica banda sonora de este viaje interior. Con cada inhalación, siente como concentras tu atención, como la traes a casa. Con cada exhalación, siente como te liberas. Liberas la atención y te sumerges en una relajación más profunda al inhalar. Sé que estoy inhalando. Al exhalar, sé que estoy exhalando. Esta sencilla práctica es lo que quien lleva consigo a su jardín. Cuando siente la primera flecha de frustración, como si una mala hierba se negara a crecer, vuelva su respiración. Cuando siente la primera flecha de fatiga by el sol abrasador, vuelva su respiración. La respiración se convierte en la base sobre la que puede practicar todo lo aprendido. Es el hilo que une todas las demás cuentas de sabiduría. Ahora que hemos establecido esta ancla inquebrantable de estabilidad en nuestro interior, estamos listos para analizar uno de los hábitos más persistentes y turbulentos de la mente. El hábito del juicio constante. Con la respiración como base, podemos explorar una historia temporal que nos enseña a encontrar la paz en medio de los impredecibles altibajos de la vida. Pasemos ahora a la sabiduría del granjero y su caballo. Con la respiración como ancla firme, hemos encontrado un refugio contra las tormentas de la reactividad. Al regresar a la simple sensación física de la respiración, creamos una pausa sagrada entre la primera flecha de los sucesos dolorosos de la vida y la segunda flecha de nuestro propio sufrimiento. Hemos construido una base de presencia. Ahora, desde esta base más estable, podemos comenzar a observar un hábito mental más profundo y sutil. Un hábito que es una de las principales fuentes de nuestra agitación interior. Es la tendencia implacable y automática de la mente a juzgarlo todo docpai y acute, enes a lo. Desde el momento en que nos despertamos, nuestra mente está en un proceso constante de etiquetado. Dormir bien,
Dormi mal. Mal. El café sabe perfecto. Bien. El tráfico es terrible. Mal. Q sensation tenegradable. Esta persona es molesta. Esta es una oportunidad maravillosa. Este es un problema terrible. Pasamos todo el día en una montana rusa de apego y aversión, aferrándonos a lo que etiquetamos como bueno y rechazando lo que etiquetamos como malo. Es juicio constante, es comentario interminable, crea un estado de fricción mental, perpetua y inquietud. Nunca estamos realmente en reposo, porque siempre intentamos controlar la realidad para se ajuste a nuestras preferencias. El Zen y su tradición hermana, el Taoísmo, ofrecen un enfoque radicalmente diferente. Es un enfoque nacido de profunda sabiduría y humildad. Es el camino de la equanimidad. Para explorar este camino, recurrimos a una historia atemporal y entrenable, la de un viejo granjero y su caballo. Mientras escuchas, dice que la historia trasciende tu mente analítica y te lleva directamente a una parte más profunda de ti. En una pequeña y remota aldea de la antigua China, vivía un anciano y sabio granjero. Era pobre en posesiones, pero rico en tranquilidad. Su posesión material más preciada era un hermoso y fuerte caballo que usaba para arar sus campos. Un día, la puerta de su corral quedó abierta y el caballo se escapó, desapareciendo en la agreste región montana alta la. Poco tiempo, todos los vecinos del granjero acudieron a su casa para consolarlo. ¡Qué mala suerte! Dijeron, sacudiendo la cabeza con lástima. Tu único caballo se ha ido. ¿Cómo vas a arar tus campos? Esto es un desastre. El viejo granjero simplemente escuchó. Sonrió amablemente y respondió. ¿Una suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Los vecinos se marcaron, murmurando entre sí sobre cómo el anciano debía haber perdido el juicio por completo. Una semana después, ocurrió algo extraño. El caballo del granjero regresó. Y no estaba solo. Se le había unido una manada de una docena de magníficos caballos salvajes que lo siguieron hasta el corral del granjero. De repente, el pobre granjero era dueño de 3 caballos. Los vecinos, al enterarse de la noticia, volvieron corriendo a su casa, esta vez con el rostro radiante de emoción. ¡Qué suerte tan increíble! Exclamaron. Perdiste un caballo. Y ahora tienes 3. Eres un hombre rico. Es una verdadera bendición del cielo. El viejo granjero contempló a los magníficos animales, sonrió con dulzura y respondió. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Los vecinos se marcaron desconcertados, meneando la cabeza en su extraña negativa a celebrar su buena fortuna de la semana siguiente. El hijo único del granjero decidió intentar domar uno de los caballos salvajes. El caballo, poderoso e indemito, derribó al joven. La queda fue grave y el hijo se fracturó varias piernas. No podría caminar durante muchos meses. Una vez más, la procesión de vecinos llegó a la puerta del granjero con rostros llenos de compasión. ¡Qué mala suerte! Gritaron. Su hijo está gravemente herido. Era su única ayuda, y ahora está incapacitado. Esto es una verdadera maldición. El viejo granjero, sentado junto a la cama de su hijo, los miró, sonrió con su sonrisa tranquila. Y inquebrantable y dijo, ¿una suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Unas semanas después, el ejército del emperador entró en la aldea. Había estalado una guerra en una provincia lejana, y los generales reclutaban a todos los jóvenes, aptos para el servicio en el frente.
Se sabía que las posibilidades de supervivencia eran muy escasas. Los soldados iban de casa en casa, levando a los hijos de cada familia. Al llegar a la casa del anciano granjero, vieron a su hijo acostado en la cama con la pierna gravemente rota. Lo miraron, lo declararon incapacitado para el servicio, y se marcaron. Le perdonaron la vida, y los vecinos, por supuesto, lo entendieron. Esta historia es una poderosa medicina para la mente crítica. La sabiduría del agricultor no es apacia en el pesimismo. Es una sabiduría que necesita una profunda comprensión de la naturaleza de la realidad. Entiende que la vida es una vasta red interconectada, la que nosotros, desde nuestra limitada perspectiva, solo podemos ver un pequeño hilo de ella en el momento dado. Vimos un evento y nos apresuramos a etiquetarlo como un destino final, algo bueno o malo. El agricultor sabe que cada evento no es un destino, sino una puerta que conduce a otro evento, y a otro, en una cadena de causa y efecto tan compleja, que escapa a nuestra capacidad de comprensión en su estribillo. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? No es una declaración de ignorancia, es una declaración de profunda humildad. Es un reconocimiento de que no tiene suficiente información para formarse un juicio definitivo. En este desconocimiento hay una inmensa libertad. No se deja levar por la aparente tragedia, ni se deja levar por la aparente buena fortuna. Permanece en un estado de calma, observación y equanimidad. Habita el ojo pacífico del huracán de la vida. Ahora, apliquemos esta enseñanza a nuestras vidas. Piensa en la energía que gastas cada día, rechazando lo que consideras malo y aferrándote a lo que consideras bueno. Es agotador. El proyecto en el trabajo es un desastre. Las próximas vacaciones son lo único que esperamos con ilusión. Esto crea una vida de bruscos vivins entre la ansiedad y el ansia. El camino del granjero ofrece una liberación de este ciclo agotador. Probemos una práctica suave. Vuelve a centrar tu atención en tu punto de apoyo, la respiración. Y ahora, toma conciencia de esa parte de mente que es como los vecinos del granjero. La que siempre se apresura a emitir un veredicto. Con delicadeza, sin juzgar, reflexiona sobre tu día anterior. Presta atención a las pequeñas cosas que te han educado. Una noche de sueño malo, una conversación buena, una interrupción molesta, una sensación agradable. Simplemente observa este hábito de educador en acción. Obsérvalo. Automático que es dado. La práctica no consiste en impedir que la mente tenga preferencias. Se trata de dejar de creer automáticamente en sus juicios absolutos. Se trata de crear un espacio entre el evento y el veredicto. Y podemos usar la sabiduría del granjero como herramienta. Cuando algo sucede, y la mente grita inmediatamente, esto es terrible. Intenta introducir un suave susurro interno. Algo bueno, algo malo, ¿quién sabe? Esta simple pregunta es un poderoso interruptor. Interrumpe el impulso de tu reactividad. Crea un espacio de curiosidad y humildad. Reconoce que no tienes la historia completa. La conversación difícil que tuviste hoy, mala suerte, podría llevarte a una comprensión más profunda y a una relación más sólida mañana. La oportunidad que perdiste, mala suerte, podría liberarte para una mejor que esta. La vuelta de la esquina. Simplemente no lo sabes. En este espacio de desconocimiento, hay paz. Ya no luches con la realidad. Permites que se manifieste con confianza y apertura. Quien aprende esta lección en su jardín.
Un día, una helada repentina mata algunas de sus planchuelas. El vecino en su mente grita, mala suerte. Todo es trabajo para nada. Pero entonces recuerda al granjero. Respira hondo. ¿Una suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Recoge las planchuelas marquitas, while las coloca en su pila de compost. Semanas después, USA's rico compost para nutrir otras plantas más fuertes, que florecen como nunca lo habrían hecho. Aprende que en la naturaleza, como en la vida, nada se desperdicia del todo. Cada finaliza la similitude en nuevo comienzo. Q. Mientras continúas descansando, deja ir la necesidad de tenerlo todo resuelto. Permitid descansar en la vasta sabiduría de no saber. Deja que los acontecimientos sean como son, sin la pesada carga de tu juicio inmediato. Al hacerlo, construyes una estabilidad profunda y duradera dentro de ti. Te vuelves menos como una hoja sacudida por el viento, y más como una gran montaña, que permaneces firme y serena, ya sea bagada por el sol o azotada por una tormenta. Esta profunda estabilidad interior, cultivada mediante el ancla de la respiración y la sabiduría del no juzgar, nos permite finalmente conectar con nuestro cuerpo de la manera más profunda. Nos prepara para soltar por completo la mente pensante y sumergirnos en la conciencia pura y sensorial. Y este es el camino que seguiremos en la siguiente sección. Al embarcarnos en un viaje profundo y restaurador a través del escaneo corporal consciente. Esta noche hemos recorrido un largo camino de descubrimiento interior. Hemos encontrado nuestro ancla en el ritmo constante y fiel de la respiración. Hemos aprendido la profunda y liberadora sabiduría del agricultor al ver la insensatez de nuestra constante prisa por juzgar. Hemos cultivado una base estable y espaciosa dentro de nosotros. Un espacio de ecuanimidad desde el cual podemos presenciar el desarrollo de nuestras vidas con menos esfuerzo y más gracia. Ahora, con esta estabilidad, como ves, desembarcaremos en un viaje diferente. Nos trasladaremos del reino de las historias, las parábolas y los conceptos al mundo de la experiencia sensorial pura y directa. Con frecuencia, una mente acelerada es un síntoma directo de desconexión del cuerpo. Vivimos casi exclusivamente del cuello para arriba, perdidos en un mundo virtual de pensamientos, planes y preocupaciones. Tratamos el cuerpo como un vehículo, un taxi para la cabeza, y nos olvidamos de habitarlo, de sentirlo, de escuchar su sabiduría silenciosa. Esta práctica es el gran regreso a casa. Es el antídoto contra esa desconexión. Es el escaneo corporal conciliente. La intención aquí es simple pero profunda. No buscamos arreglar nada. No intentamos cambiar lo que sentimos ni obligarnos a relajarnos. Simplemente recorremos nuestro cuerpo, parte por parte, y escucharemos. Prestaremos atención amable, delicada y curiosa a las sensaciones físicas presentes en cada zona, son las que son. Es un acto de escucha profunda, una forma de decir a cada célula de tu cuerpo, después de un largo día de descuido. Estoy aquí contigo ahora. Estoy prestando atención. Así que comencemos este viaje de reencuentro. Deja que tu conciencia, que ha estado descansando en la respiración, recorra tu cuerpo como un suave rayo de luz, hasta la punta de los dedos de tu pie izquierdo. Dirige toda tu atención a tu dedo gordo del pie izquierdo. ¿Lo sientes? ¿Cuáles no sensaciones de calor o frío? ¿Cuáles sientes un sutil hormigueo o la presión de una manta o un caustón? Incluso podrías no sentir nada en absoluto,
una especie de entumecimiento. Lo que es viaje, o no, está perfectamente bien. Si no sientes nada, simplemente sé consciente de la ausencia de sensación. Eso también es una forma de observación. Ahora, permite que tu conciencia se expanda, inclinando tus los dedos de tu pie izquierdo. Manténlos con atención suave y cariñosa. Luego, deja que esta conciencia se filtre en la planta de tu pie izquierdo, una zona que te ha dado tanto trabajo hoy. Observa el arco, la planta del pie, el talón donde es contacto con la superficie. Simplemente siente. Sin juicio, sin historias. Ahora, dirige esta misma atención suave y curiosa a tu pie derecho. Empieza por los dedos. Siente el dedo gordo derecho y luego tus los dedos juntos. Luego, amplía de conciencia para abarcar todo el pie derecho, la planta, el empeine y el tabilo. Simplemente registra el panorama de sensaciones físicas tal como es. Ahora, deja que esta cálida y curiosa conciencia suba lentamente por tus piernas. Como el agua que sube, deja que fluya hacia la parte inferior de tus piernas, pantorrillas y espinillas. Siente la forma de tus músculos, la textura de tu piel, la firmeza de tus huesos. Deja que la conciencia continúe su viaje hacia las rodillas. Siente la parte frontal de la rodilla, la rótula y el espacio blando y sensible detrás de ella. Mantén esta articulación completa y vital en una conciencia receptiva y amable. Y ahora, deja que tu atención fluya hacia los músculos grandes y poderosos de tus muslos, tanto delanteros como traseros. Estos son algunos de los músculos más grandes de tu cuerpo. Siente su peso, su densidad. Siéntelo ceder completamente su peso a la superficie que los sostiene. Que son suaves. Que son pesados. Ahora, dirige tu atención a la zona de tus caderas, tu pelvis y tus glúteos. Siente la sólida estructura así de aquí. Siente los puntos de contacto, la presión, el peso de tu cuerpo que reposa aquí. Este es el cuenco de ser físico. Y puedes permitir que sea pesado, arraigado y esté en completo reposo. Desde esta base, deja que el río de la conciencia fluya hacia tu torso. Primero, hacia tu abdomen. Concentra tu atención en tu vientre. Siente el suave y rítmico ascenso y descenso con cada respiración. Un vientre suave es un vientre relajado. Libera cualquier tensión que puedas tener en esta zona. Deja que esta zona esté suave y receptiva. Ahora, deja que la conciencia se expanda hacia arriba, hacia tu pecho. Siente la suave expansión de la caja torácica al inhalar y la sutil liberación al exhalar. Quizás puedes sentir, en lo profundo del pecho, el latido constante, feel y rítmico de tu propio corazón. Siente este suave ritmo, el latido de la vida misma, con una profunda gratitud. Deja que tu atención se centre en toda tu espalda. Desde la zona lumbar, sintiendo su suave curva, sube por la zona media hasta la parte superior y los omóplatos. Siente la amplitud de tu espalda. Observa los puntos de contacto con el colchón o la silla. Deja que tu espalda libere su carga. Deja en dos lever por el apoyo que siempre está ahí para ella. Ahora, permite que esta ola de atención consciente fluya por ambos brazos simultáneamente. Fly desde los hombros, pasando por la parte superior de los brazos, los codos, los antebrazos y hasta las manos. Tus manos han hecho tanto hoy. Ahora pueden simplemente existir. Siente las palmas. ¿Están calientes? ¿Frías? ¿Con un hormigueo? Siente el dorso. Y luego,
Presta atención a cada dedo, ano por ano, sintiéndolos de adentro hacia afuera. Digicutas menos están pesadas, flácidas y líneas de una quietud serena y viva. Ahora, suavemente, dirige tu atención hacia el cuello y la garganta, una zona donde solemos acumular tensión. Deja que los músculos del cuello se relajen, permitiendo que la cabeza se sienta pesada y con un soporte completo. Y ahora, deja que tu conciencia se extienda por el rostro, como un pano suave y cálido. Leva tu atención a tu mandíbula. Deja que esté relajada y relajada. Siente tus labios descansando suavemente. Tu lengua descansando suavemente en el fondo de tu boca. Deja que tu conciencia liente tus mejillas, tu nariz, sintiendo el aire en las fosas nasales. Leva esta suave tensión a tus oídos, dejándolos reposar profundamente en sus cuencas. Siente el espacio entre tus cejas, suave y abierto. Y siente tu frente lisa y trenqu I la.fin almente. Deja que tu atención se centra en la coronilla. Siente la sensación de tu cuero cabelludo. Y ahora, en los últimos momentos de esta práctica, intenta centrar todo tu cuerpo a la vez. Desde la punta de los pies hasta la coronilla, siente tu cuerpo como un único campo unificado de sensaciones. Un todo que respira, late y vive. No estás solo en un cuerpo, eres un cuerpo. Has llegado a casa. Esta práctica de habitar el cuerpo es un poderoso antídoto contra la mente acelerada. Una mente plenamente anclada en las sensaciones del momento presente no tiene cabida para la charla ansiosa sobre el pasado o futuro. Has regresado a la fuente. Has regresado a ti mismo. Y desde este lugar profundamente arraigado, podemos observar la naturaleza de nuestra experiencia con mayor claridad. Podemos comenzar a comprender verdaderamente la gran ley de la impermanencia. Descansando aquí, en este estado de profunda presencia física cultivado por el escaneo corporal, estamos perfectamente preparados para nuestra próxima gran revelación. Al regresar al cuerpo, notamos algo profundo. Notamos que el panorama de sensaciones no es estático. Una sensación de calor en la mano da paso a un sutil hormigueo. Surge una picazón que luego desaparece. La sensación de la respiración es una danza constante y rítmica de expansión y liberación. Nada permanece inmóvil. Desde este lugar, profundamente encarnado, ahora podemos dirigir nuestra atención al flujo de nuestra mente y ver esta misma verdad reflejada allí. Un recuerdo surge, sin ser invitado, y luego se disuelve. Un plan para el mañana emerge, y luego es reemplazado por un sonido externo. Alegría, tristeza, paz, inquietud, todas llegan. Todas permanecen por un tiempo, y todas se van. Esta visión directa de la naturaleza siempre cambiante de nuestra experiencia es la puerta de entrada a la comprensión de una de las enseñanzas más fundamentales del budismo, la enseñanza de anicca o impermanencia. Volvemos por un momento. En nuestro erudito guían, han pasado muchas semanas desde su llegada a la montaña. Ya no es el buscador frenético y desesperado que subió por primera vez el sendero. Su trabajo en el jardín, su práctica con la respiración y el tiempo que pasó con el maestro han cultivado una presencia serena en su interior. Una tarde, está sentado en silencio, junto a Ryoten en una cornisa con vistas al valle. El cielo es de un azul brillante y inmenso. Y unas pocas nubes blancas solitarias flotan perezosamente sobre él. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces, el maestro, sin apartar la vista del cielo, dijo en voz baja: ¿Quién
Myra y esas nubes nacen del cielo despejado, toman forma, flotan un rato while luego se disuelven en el cielo despejado. Tus pensamientos son así, tus sentimientos son así, tus penas y tus placeres son así. Has pasado toda tu vida persiguiendo las hermosas nubes blancas y huyendo de las oscuras nubes de tormenta. La fuente de tu sufrimiento has sido esta. Has olvidado que no eres las nubes. Eres el cielo. Esta es la gran enseñanza. Dice que esta metáfora penetre profundamente en tu conciencia esta noche. El cielo de tu propia conciencia. Nuestro sufrimiento surge de una incomprensión fundamental de la realidad. Vivimos como si las cosas fueran permanentes. Cuando experimentamos un momento de alegría o placer, una hermosa puesta de sol, un abrazo cariñoso, un momento de éxito, nos aferramos a él. Intentemos aferrarnos a él, a que dura para siempre. Este apego, esta resistencia a la ley natural del cambio, crea una tensión profunda y sutil en nuestro ser. Tenemos que el momento termine. Y por eso en Isakura podemos disfrutarlo plenamente mientras esté aquí. Por el contrario, cuando experimentamos algo doloroso o desagradable, una emoción difícil, un dolor físico, un revés en la vida, nos resistimos con todas nuestras fuerzas. Lo rechazamos, lo negamos, lo odiamos. Creemos que esta nube oscura no debería estar en nuestro cielo. Esta resistencia, esta aversión, es una lucha contra la naturaleza misma de la realidad, y es agonadora. Es la segunda flecha en su forma. Más puridad el camino a la paz. La sabiduría de los maestros no reside en aprender a controlar el clima, en convertirse en un experto en hacer aparecer solo nubes blancas. Eso es imposible. El camino a la paz reside en comprender que tú eres el cielo. Entremos juntos en esta práctica. Te invito a que traigas esta imagen a tu mente ahora mismo. Visualiza tu propia conciencia como un cielo vasto, abierto y infinito. Es ilimitado. Se extiende en todas direcciones. Su estado natural es de brillante claridad y profunda paz. Es inmaculado, puro y completamente libre. Este hielo es la presencia silenciosa y observadora que has estado cultivando toda la noche. Esta es tu verdadera naturaleza. Ahora, mientras descansas como el cielo, simplemente observa el clima de tu experiencia a medida que pasa. Surge un pensamiento sobre algo que debes hacer mañana. Imagínalo como una pequeña nube gris que se acerca. No necesitas hacer nada al respecto. No necesitas saber de ella ni apartarla. Simplemente observalo. Observa su forma, su textura. Y luego observa cómo los vientos del tiempo lo arrastran naturalmente, hasta que se disuelve en el extremo más alejado del cielo, revelando el azul claro y apacible que siempre estuvo ahí. Incluso cuando la nube lo oscurece, podría surgir un sentimiento de tristeza o soledad. Imagínalo como una nube densa y oscura. No le tengas miedo. Como el cielo es lo suficientemente vasto como para albergar incluso la tormenta más grande. La tormenta no puede dañar el cielo. Es solo un evento pasajero. Dice que la nube esté ahí. Dice que llueva, si es necesario. Y recuerda que, como todas las nubes, eventualmente se agotará y desaparecerá, dejando el cielo despejado y limpio. Podría surgir el recuerdo de un momento feliz. Imagínalo como una hermosa nube blanca, esponjosa y soledad. Disfruta de su belleza. Vaga en su luz, pero no intentes aferrarlo en impedir que cruce el cielo.
Agradecer su visita y diálogo ir. Aferrarse a él y sufrir cuando inevitablemente cambia. Esta es la práctica de la no identificación. No soy este pensamiento. No soy este sentimiento. No soy esta sensación. Soy la conciencia espaciosa en la que todas estas cosas aparecen y desaparecen. Esta comprensión es la liberación definitiva. Significa que, pase lo que pase en tu vida, por muy turbulento que sea el clima, la esencia de decir, el cielo de tu conciencia, permanece pristino, pacífico y incólume. Cuando te reconoces como el cielo, ya no le temes al cielo imedad, quien observa las nubes que el maestro y finalmente comprende. La mente acelerada que predicha era simplemente un periodo de tiempo muy rápido y tormentoso. Creació la tormenta. Ahora ve que era, y siempre ha sido, el tranquilo y silencioso que presenciaba la tormenta. Esto lo cambia todo. Puede dejar que las nubes de su mente vayan y vengan, sin tomárselas tan a pecho, sin creer que son la realidad última. Mientras continúas descansando aquí, mora en esta conciencia celestial. Deja que las nubes de tu mundo interior fluyan. Un pensamiento, un sentimiento, un sonido. Déjalos venir, déjalos ser, déjalos ir. Conoced como el espacio vasto, abierto y pacífico que permite que toda la vida suceda. Hay una paz profunda y inquebrantable en esta comprensión. Y es desde este lugar de amplitud que ahora podemos dirigirnos a una de las nubes de tormenta más persistentes y difíciles que todos enfrentamos, la voz persistente del crítico interno. Permanecemos como el cielo, observando como las nubes de nuestra experiencia van y vienen. Hemos llegado a comprender, mediante la sabiduría de la impermanencia, que ningún pensamiento, sentimiento ni sensación es permanente. Todos surgen, y todos desaparecen. Esto nos brinda una gran sensación de espacio y libertad. Y, sin embargo, al observar nuestro clima interior, algunos podemos notar que ciertas nubes son recurrentes. Hay sistemas de tormentas particulares que parecen flotar, que nos siguen con una sensación persistente y familiar. Uno de los patrones climáticos recurrentes más comunes y dolorosos es la nube del autocrítico. Es la voz del crítico interior. ¿Conoces? Esta voz es la que susurra, o a veces grita, no eres lo suficientemente bueno. Siempre lo arruinas todo. ¿Por qué dices eso? Ahora todos piensan que eres un tonto. Es la voz que te compara con los demás y te encuentra deficiente. Es la voz de la duda, la vergüenza y el miedo. Para muchos de nosotros, esta voz es el principal motor de nuestra mente acelerada, el motor de nuestra ansiedad. Es una presencia constante y agotadora en nuestras vidas. Durante años, hemos intentado lidiar con esta voz de las maneras más equivocadas. A veces luchamos contra ella. Discutimos con ella mentalmente, intentando demostrar que está equivocada. Una batalla interna que solo nos deja exhaustos. A veces nos rendimos a ella. Creemos en sus duras declaraciones, y nos hundimos en sentimientos de inutilidad y desesperación. Y a veces intentamos distraernos, insensibilizarnos, huir de ella. Pero siempre está ahí, esperándonos en los momentos de tranquilidad. Esta noche exploraremos un enfoque radicalmente diferente, un enfoque que nace de la sabiduría zen. No lucharemos contra la crítica, no nos rendiremos ante ella. No huiremos de ella, aprenderemos a ser sus amigos. La ofreceremos nuestra compasión. Para lograrlo, primero debemos comprender que es realmente el crítico interno. Y aquí está la clave.
El critico interno no es tu enemigo. Es una parte primitiva y desorientada de tu propia psique, que intenta, de forma torpe y contraproducente, protegerte. Imagina un perro guardián feroz, encadenado en un patio, que ladra ferozmente. Y todo el que pasa, si amigo o enemigo. El perro no es malvado. Actúa desde el miedo y un profundo instinto de proteger su territorio. El crítico interno es como el perro guardián. En el fondo, está motivado por un miedo profundo, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser querido ni aceptado, miedo a ser expulsado de la tribu. Cree que si te critica primero, si puede poner en forma y hacer perfecto. Nunca tendrás que enfrentar a críticas ni al rechazo del mundo exterior. Piensa que, al señalar constantemente tus defectos, puede evitar que cometas un error fatal. Sus métodos son duros, su voz es cruel, y su estrategia es profundamente defectuosa. Pero su intención subyacente proviene del miedo y del deseo de protegerte. Cuando podemos ver al crítico interno no como un demonio malicioso, sino como una parte asustada, sufriente y descarría de nosotros mismos, todo cambia. No le gritarías un perro aterrorizado que ladra. No intentarías resumar con él. Tu corazón se ablandaría. Querías demostrar que estás salvo, que no eres una amenaza. Podemos aprender a adoptar esta misma actitud hacia nuestro crítico interno. Probemos juntos esta práctica transformadora. Es una forma de meta o meditación de bondad amorosa, dirigida a la parte de nosotros que más nos duele. Primero, te invito a recordar la voz de tu crítico interior. No necesitas creerla. Simplemente reconoce su presencia. ¿Qué te suele decir? ¿Cuál es su crítica favorita? Simplemente observa el sentimiento, el tono de esa voz familiar. Ahora, en lugar de involucrar en la batalla habitual, quiero que de un paso atrás y ves esta voz como una entidad separada. No la verdad de quién eres, sino un personaje en tu mente. Quizás incluso puedes darle un nombre neutral, como el que se preocupa o el guardián. Tras identificarlo, te invito a hacer algo radical. Te invito a acercarte a él con bondad y curiosidad. Intenta percibir el miedo que se esconde tras sus duras palabras. No lo ves como un juez poderoso, sino como una parte de ti atemorizada y dolorida. Ahora, le ofreceremos algunas frases de comprensión. En silencio, en su corazón, pueden decirle a esta voz crítica: te escucho. Sé que estás así. Entiendo que estás tratando de protegerme. Gracias por esforzarte tanto para mantenerme salvo. Siente el efecto de estas sencillas frases. Estás cambiando la dinámica del conflicto a una de reconocimiento e incluso de gratitud. Estás desarmando al crítico no con fuerza, sino con comprensión. Y ahora, demos un paso más. Ofreceremos a esta parte de nosotros el regalo de la bondad amorosa. Tal como le hablarías a un niño asustado, ahora puedes ofrecerle estas frases. A tu crítico interior, que estés en paz. Que te sientas seguro. Que estés libre del miedo y del sufrimiento. Que seas feliz. Respira estas frases en tu corazón. No estás condenando la dureza del crítico. Estás sanando el miedo desde la raíz. Estás calmando al perro guardián aterrorizado, haciendo saber que no tiene que ladrar tan fuerte, que estás a salvo. Que todo está bien dado. Al practicar esto con regularidad, se produce un cambio milagroso. La crítica interna empieza a perder su poder. Su voz se vuelve más suave, menos frecuente. Al afrontar su dureza con amabilidad, absorbe su energía y la transformas.
El campo de batalla interno empieza a convertirse en un espacio de amistad interior, de autocompasión. ¿Quién aprende esto en el jardín? Cuando comete un error, y la vieja voz del erudito lo critica por ser un trabajador torpe, no se defiende. Simplemente es una pausa. Respira hondo y dispara hacia adentro. Ahí está la voz del miedo. Te escucho. Que estés en paz. Consuela a la parte de él, que tem no ser lo suficientemente bueno, y luego regresa a su trabajo. Esta práctica de entablar amistad con el crítico interno crea una profunda sensación de seguridad interior. Es una forma de crear un santuario dentro de uno mismo. Y cuando uno se siente a salvo de sus propios ataques, resulta mucho más fácil relajarse, soltarse y caer en un sueño tranquilo. Esta profunda sensación de presencia y autocompasión no requiere un momento en un lugar especial. Se puede encontrar en los momentos más sencillos y cotidianos de nuestra vida, si tan solo sabemos prestar atención. Y eso es lo que exploraremos a continuación, mientras nos unimos al Maestro, para disfrutar de una sencilla taza de té. Esta noche hemos emprendido un gran viaje. Hemos aprendido a anclarnos en la respiración. Hemos visto la sabiduría de no juzgar. Hemos explorado la verdad liberadora de la impermanencia. E incluso hemos comenzado el trabajo radical de hacernos amigos de nuestro crítico interno. Hemos reunido un tesoro de sabiduría, herramientas poderosas para calmar la mente acelerada. Pero puede surgir una pregunta: ¿cómo integramos todo esto en nuestra vida real? ¿Cómo tomamos estas profundas experiencias como y las llevamos al valle de nuestra existencia cotidiana? Los maestros Zen tienen una respuesta sencilla y hermosa. Enseñan que la iluminación, la paz y la sabiduría no se encuentran en un estado futuro lejano. Se encuentran aquí, ahora mismo, en la esencia de este preciso instante, entretejidas en las actividades más cotidianas. Nuestra historia de quién y el maestro liga a su culminación. Tras muchas semanas de práctica, de observar su mente, de cuidar el jardín, de conocerse a sí mismo de una forma completamente nueva. ¿Quién siente una quietud que nunca había conocido? Una tarde, el maestro, sin palabras, le invita a sentarse. No menciona con sus imparabolas. Simplemente dice: hoy tomaremos té. El maestro comienza a preparar el té con una atención lenta, pausada y elegante. Quien observa y descubre que su mente se calma para seguir los movimientos del maestro. Percibe el sonido del agua al verterse en la tierra. Escucha el silbido del fuego y el lento y creciente zumbido del agua al calentarse. Observa al maestro medir las joyas de té oscuro y fragante en una pequeña tierra de barro el maestro vierte. El agua caliente sobre las joyas, y un vapor aromático con aroma a tierra y hierbas se eleva entre ellas. Quien lo inhala. Luego, el maestro sirve el té en dos tazas sencillas. Le entrega una a quien da al tomar la taza. Quien concentra conscientemente toda su recién descubierta conciencia en ese simple acto. Siente la calidez de la cerámica impregnando sus manos, un calor agradable y reconfortante. Observa el color del té, un ámbar profundo y translucido. Observa las diminutas volutas de vapor danzar y desaparecer en el aire. Levanta la taza y, antes de beber, se toma un momento para inhalar su aroma único. Luego, lenta y conscientemente, toma un sorbo. Deja repasar el líquido en la lengua y presta plena atención a la compleja explosión de sabor. Amargo, luego dulce, luego terroso. Traga, sintiendo el calor del té bailar por su garganta hasta el estómago.
En ese instante, no hay pasado. Number. Hay futuro. No hay problemas que resolver. No hay ningún quien erudito que necesite encontrar paz. Solo existe el calor de la taza, el color del té, el aroma del vapor, el sabor en su boca. Solo existe este instante único, simple y profundo. De estar vivo. Y en ese instante, experimenta una paz más completa y real que cualquier cosa que haya leído en sus pergaminos. Finalmente comprende, no como un concepto en su cabeza, sino como una realidad viva en su cuerpo. El reino de los cielos es una taza de té y acuidad. Esta es la gran enseñanza del Zen cotidiano. Cualquier actividad, por mundana que sea, puede convertirse en una ceremonia sagrada, en una meditación profunda, si le dedicamos nuestra presencia plena y sin prejuicios. El problema es que pasamos la mayor parte de nuestra vida completamente ausentes. Lavamos los platos, pero nuestra mente está en la oficina, preocupados por una fecha límite. Conducimos, pero nuestra mente está en el pasado, repasando una conversación. Comemos, pero nuestra mente está en el futuro, planeando el resto del día. Nunca estamos completamente donde estamos. Y esta desconexión es una fuente principal de la energía, frenética y ansiosa de la mente. El antídoto es la práctica de monotaria para los sentidos. Es el arte de volver a casa, una y otra vez, a la experiencia sensorial directa del momento presente. Y podemos practicar esto ahora mismo, juntos, mientras descansan aquí. Celebremos nuestra propia ceremonia del té del momento presente. Comencemos con el sentido del tacto. Sin mover, dirige tu atención plena y suave a los puntos de contacto físico entre tu cuerpo y el mundo. Siente la textura de la sabana aumenta contra tu piel. ¿Es suave? ¿Lisa? ¿Es pesada o ligera? Siente la temperatura del aire en tu piel expuesta, en tu rostro o en tus manos. ¿Es fresco? ¿Caliente? ¿Tranquilo? Simplemente observa estas sensaciones simples y directas, con la misma curiosidad que quien siente por su taza de té. Ahora, centramos nuestra atención plena en el sentido del oído. Escuchen. ¿Qué oyen? Quizás pueden oír la suave música ambiental, pero escuchen más profundamente. Pueden oír el sonido de su propia respiración. El sonido del silencio en la habitación. Quizás haya ruidos distantes y tenues del exterior. La práctica no consiste en etiquetarlos como molestos o agradables. Simplemente recibanlos como pura vibración, como el paisaje sonoro del momento presente. Quizás oídos son como dos micrófonos simplemente grabando la realidad de lo que está aquí para ser escuchado. Ahora, dirigamos nuestra atención hacia el interior, a la sensación interna del cuerpo. Sientes el suave y rítmico pulso de tu propio corazón. Sientes la vitalidad, la sutil vibración o energía que impregna tus manos, tus pies, tu cuerpo. Esta es la sensación de la vida misma. No tienes que inventarla, solo tienes que aquietarse lo suficiente para percibirla. Siempre está aquí. Esta es la práctica. Es muy sencilla, pero es la culminación de todo nuestro trabajo. Estar plenamente presentes con nuestros sentidos es estar plenamente vivos. La paz no es un destino al que debemos ligar. Es el suelo mismo que pasamos. Si tan solo nos decimos cuenta al comenzar a trazar nuestro camino hacia los estados más profundos de descanso y sueño, usaremos esta cualidad de presencia consciente para realizar un último e importante acto de limpieza mental y emocional. Tomaremos todas las experiencias del día que acabamos de vivir y
con gran bondad, las dejamos ir conscientemente. Preparamos la mente para una noche de descanso completo y sin cargas. Hemos llegado a un lugar hermoso y tranquilo en nuestro viaje juntos. Hemos cultivado la estabilidad, la presencia y una profunda conciencia compasiva. Hemos aprendido, a través de la ceremonia del momento presente, que la paz que buscamos está disponible aquí mismo, en la simplicidad de nuestros sentidos. Nuestra mente está más tranquila ahora. Nuestro cuerpo está más relajado. La tormenta ha mainado. Ahora, al encontrarnos en el umbral entre la vigilia y el sueño, realizaremos una última práctica vital. Es un acto de cierre, un acto de liberación. Para entrar en el reino del sueño de forma plena y reparadora, debemos estar dispuestos a dejar atrás el día que ha transcurrido. A menudo, la mente se acelera por la noche, porque está rumiando los acontecimientos del día. Está procesando conversaciones, preocupándose por cosas pendientes, cargando con la carga emocional de nuestras experiencias. Esta práctica es un acto consciente y amoroso de soltar todo eso. Es una forma de ordenar la habitación de mente antes de apagar las luces por la noche. Así que, los invito ahora a adentrarse en más en la comodidad y la quietud. No hay nada más que aprender, nada más que analizar. Solo queda el suave trabajo de la liberación. Quiero que imagines que el día que acabas de vivir, desde que te despertaste esta mañana hasta este preciso instante, es como una película. Y estás sentado en una sala tranquila y cómoda, a punto de verla. Eres el público, no el actor. La observas desde una perspectiva de sabiduría serena y desapegada. Que empieza la película. Deja que las escenas de tu día pan ante tu mente. No te detengas demasiado en una sola cosa. Simplemente observa el fluir de los acontecimientos. La rutina matutina. Las comidas que comiste. La gente que viste. Los lugares que visitaste. El trabajo que realizaste. Los momentos de tranquilidad. Los momentos de actividad. Observa cómo todo pasó en la pantalla de tu conciencia. Al observar, practicas la sabiduría del granjero. No juzgas las escenas como buenas o malas. Simplemente observas la historia de este día único en tu vida. Ahora, detengamos la película. En uno o dos momentos clave. Primero, recuerda un momento agradable o alegre de tu día. Puede ser algo muy pequeño. El sabor de tu café de la mañana, un instante de sol en tu rostro, una palabra amable de un amigo, la satisfacción de una tarea completada. Visualiza esa escena en la pantalla. Permitid sentir un suave eco del sentimiento positivo asociado a ella. Y luego, ofrece una palabra silenciosa de gratitud. Gracias por este momento. Y al dar las gracias, deja que escena se disuelva. Suéltala. No necesitamos aferrarnos en secuir lo bueno. Simplemente, podemos aperturarlo y liberarlo. A continuación, permite que un momento de día que haya sido difícil, estresante o desafiante surja. Un momento de conflicto, una sensación de frustración. Un momento en el que te sientes ansioso o triste. Observa esta escena en la pantalla. Pero recuerda que eres el observador tranquilo y seguro entre el público. Eres el cielo, observando una nube tormentosa. Reconoce el dolor de ese momento, la primera flecha. Ofrece compasión a la versión de ti que lo vivió. Está bien. Fue un momento difícil. Y al ofrecer esa compasión, toma la decisión consciente de liberarla. Es cosa del pasado.
ha terminado. DJQESAS na também se disuelve y se desvanezca. Ahora, realizaremos un poderoso acto simbólico de liberación durante todo el día. Quiero que imagines un hermoso recipiente. Puede ser lo que decís. Quizás una pequeña caja de madera hecha a mano con una tapa resistente. Quizás un pequeño barquito esperando a la orilla de un río tranquilo. O quizás un gran globo aerostático colorado anclado en el suelo, con su cesta vacía y esperando. El imagen que te parezca más apropiada. Y ahora, empieza a recapitular mentalmente todo lo del día que ha pasado. Recopila todas las conversaciones, tanto las agradables como las difíciles. Recopila todas las tareas que completaste, y especialmente, todas las que quedan en tu lista de pendientes para mañana. Recopila tus preocupaciones sobre el trabajo, la familia y el mundo. Recopila cualquier sentimiento persistente de ira, tristeza, culpa o ansiedad. Recopila tus éxitos y tus fracasos. Observalo todo el contenido mental y emocional de tu día, y colócalo con cuidado en tu contenedor. Tomate tiempo. Asegúrate que todo esté ahí, hasta la última preocupación, hasta el último plan. Todo el día. Ahora, imagine tirando el contenedor. Si es una caja, imagine tirando el pastillo y oyendo el satisfactorio clic al cerrarse. Si es el barco, imagine desatando la última cuerda del mule. Si es el globo aerostático, imagine cortando el cebadeo del ancla y lo sujeta a tierra. Y ahora, exhalando profundamente, déjalo ir. Observa cómo la pequeña barca se deja llevar por la corriente del río y comienza a flotar suavemente río abajo. Observa cómo se es cada vez más pequeña, desapareciendo tras una curva, arrastrada por el río del tiempo. O observa cómo el globo aerostático, ahora libre, comienza a elevarse silenciosamente hacia el cielo crepuscular. Miralo ascender y alejarse, convirtiéndose en una moda cada vez más pequeña contra las estrellas, hasta que desaparece por completo de la vista. Mientras lo ves alejarse, repite estas palabras en silencio para ti mismo, como una verdad profunda. El día está completo. Se acabó. Su trabajo está hecho. Mi trabajo está hecho. No hay nada más que resolver. Nada más que resolver esta noche. Y seguro de ir. Y seguro de cansar. Siente la ligereza en tu ser. La amplitud. La tranquilidad sin cargas. Has devuelto el día al pasado. Da impertinence. Tu mente ahora está despejada. Está abierta. Se le ha dado pleno permiso para desconectarse del mundo del hacer y entrar. En el mundo del ser, las enseñanzas ya están completas. El trabajo está hecho. De ahora en adelante, simplemente nos dejamos levar. Comenzaremos nuestro último y suave descenso hacia la profunda sanadora y restauradora quietud del sueño. Deja que mi voz sea una suave melodía distante, mientras comienzas a flotar en las tranquilas aguas de tu mente en paz. El trabajo ya está completo. Has cuidado tu jardín interior con esmero. Has recorrido historias y parábolas, recapitulando la sabiduría de siglos. Has liberado el día, despejando el paisaje de tu mente, dejándola abierta, pristina y lista, para un descanso profundo y reparador. A partir de este momento, no te queda nada por hacer. Hacer tu única tarea es permitir. Rendirte. Soltar hacia la gran quietud que te espera. Mi voz te acompañará en este suave descenso, este suave espiral hacia la profunda paz del sueño. Bajaremos llanos por una escalera. Una simple cuenta regresiva del 10 al 1.
Cada número, cada paso, te llevará a un estado de relajación total. No hay necesidad de forzar nada. Simplemente deja que las sugerencias te inundan, como una maría cálida y suave que te lleva sin esfuerzo a un mar tranquilo. YAPACIBLE.dias.com, descenso. Una suave ola de relajación comienza a fluir desde la coronilla, viajando por todo el cuerpo hasta la punta de los pies. Con este primer paso, le das permiso a tu cuerpo para que se suelte por completo. Siente como todo el peso de tu cuerpo se hunde cada vez más en la suave superficie que te da soporte. Hunders, soltar tan pesado, tan cómodo. Nueve. El segundo paso hacia abajo permite que tus pensamientos se suavicen, se distancian. Si surgen pensamientos, los ves como ecos tenues y lejanos en una habitación distante, carecen de energía y de importancia. Te interesa más la sensación de quietud que el contenido de cualquier pensamiento. Tu mente se suaviza, se relaja, se acui etia.ocho.bajan de un paso más, hacia una suave y placentera deriva. Como una pluma suave que flota en la suave brisa, o un pequeño bote a la deriva en la superficie de un lago cálido y en perfecta calma. Una sensación de flotar sin esfuerzo y de ir a la deriva, ingrevido y libre. No hay nada a lo que aferrarse, nada que te atrape. Solo una suave y pacífica deriva.siete. Cada músculo tu cuerpo libera ahora los últimos diminutos y ocultos restos de tensión. Desde los pequeños músculos de la cara y la mandíbula hasta los grandes músculos de la espalda y las piernas, se produce una profunda liberación. Cada fibra, cada célula, se sumerge en una ola de profunda y reconfortante relajación. Tu cuerpo se relaja por completo. Se relaja por completo. Se siente completamente a gusto. A medida que te adentras, te encuentras en un espacio de paz perfecta y seguridad absoluta. Una luz cálida y protectora te rodea. Nada puede perturbar. Aquí, este es tu santuario. Tu remanso de paz interior. Estás a salvo. Estás contenido. Estás en paz. Todo está bien. 5. Ya estás a mitad de camino. Un suave punto de inflexión. Empiezas a cruzar el umbral tenue y difuso que separa la vigilia del mundo de los sueños. Tu conciencia se vuelve más difusa, más onirica. Estás dejando ir la claridad y la nitidez del día, y permitiendo disolverte en un estado de ser más suave y fluido. Cu eternidad, tu respiración es tan tranquila ahora, tan suave y superficial. El suave ritmo automático del sueño, apenas eres consciente de él, te está respirando, un suave subir, un suave bajar. Este ritmo tranquilo es la canción de cuna de tu propio cuerpo. Can.suavmente. Para que te duerm tres. Tan profundo ahora, tan pacífico. Tu conciencia suave y abierta, receptiva al suave fluir de imágenes, colores y patrones que pueden comenzar a flotar tras tus ojos. Como nubes que pasan en un cielo crepuscular. No necesitas aferrar de ellas ni comprenderlas. Simplemente déjalas fluir, levando más y más profundo. Hasta ya que estas. Tan cerca de las orillas de un sueño profundo y reparador. Solo te queda un último paso. Estás listo para soltar por completo. Listo para entregar al gran y tranquilo misterio del sueño. Puedes sentir su llamada, una paz profunda,
una profunda oscuridad pel, a no dot has llegado. Soltando por completo, sumergiendo en la quietud, dissolviendo en un sueño profundo, apacible y reparador. Dejando que la corriente fluya, hundiendo en un sueño profundo y profundo. La voz del narrador se devanas hasta convertirse en un susurro, y se convierte en parte del paisaje sonoro ambiental. Y mientras te dejas lever, mientras flotas, mientras te hundes en esta profunda paz, quizá te encuentras caminando, quizá te encuentras en un sendero suave, en un hermoso bosque dormido. El camino bio tus pies no es de tierra ni piedra, sino de un musgo verde y espeso, tan suave que parece terciopelo. Amortigua cada paso, haciendo que el movimiento sea completamente silencioso. El aire en este bosque es fresco y dulce. Se percibe el aroma de pinos centenarios, de tierra húmeda y fértil, y la suave y dulce fragancia de flores nocturnas invisibles. Es el aroma de una paz profunda. Alza la vista y verás un dosel de árboles antiguos y sabios. Calles hoyas creen un hermoso patrón de encage contra un cielo índigo profundo, repleto de 1000 estrellas y brillantes. El bosque está en silencio, conteniendo la respiración en una quietud sagrada. Este es un lugar de absoluta seguridad. Este es el bosque de tu propia mente en paz al caminar. Los únicos sonidos son el suave susurro de una suave brisa entre las hojas, un suave silbido o Likewise, a lo lejos, el suave y cuestionador canto de un bo solitario. Estos sonidos solo acentúan el profundo sil. El sendero que recorres brilla con una suave luz plateada que te guía. Los sigues y pronto se abra un claro oculto. Y en el centro de este claro se encuentra el lugar más perfecto para descansar que jamás hayas visto. Es una cama grande y redonda hecha del mismo musgo espeso y aterciopelado, de un verde vibrante y vivo. Parece haber crecido aquí solo para ti, con la forma perfecta para acunarte cuerpo. Te acercas y te recuestas. La sensación es de profundo consuelo, de estar completamente sostenido por la tierra ancestral y amorosa. El musgo es fresco y suave contra la piel, y parece absorber cualquier rastro de tensión o cansancio de tu cuerpo y mente. Mientras yaces aquí, acanado en el corazón del bosque, una hermosa luz comienza a filtrarse entre las hojas. Es la suave luz plateada de la luna. No es una luz intensa, sino una paz suave y líquida, un bálsamo calmante. Siente esta suave luz plateada de luna bañando tu cuerpo. Siéntela en tu frente, tus mejillas, tu pecho. Esta luz es paz pura y penetra hasta tus células, disolviéndolo todo menos el descanso. Y ahora percibes otro sonido. Es el sonido de un pequeño arroyo cristalino, gorgoteando y fluyendo suavemente sobre las piedras lisas cercanas. El sonido es una canción de cuna atemporal, una suave y constante canción de liberación. Escucha el agua flu, flu levándoselo todo, dando solo paz el bosque de sostín. El musgo te acuna. La luz de la luna te tranquiliza. El arroyo te canta. Aquí no hay nada que hacer. Nada en absoluto. Solo descansar. Solo dormir. El bosque dormido es de propiamente profunda y tranquila. Descansa aquí ahora. Descansa. Dorm profundamente. Dorm. La voz del narrador se desvanece por completo, dejando solo el suave paisaje sonoro ambiental.
Talvez ahora con el sonido sutil de un suave arroyo mezclado. Es segmento de solo música debería durar un tiempo antes de que comience la siguiente sección. Asterisk. Si todavía estás escuchando, está bien. DGQ. El bosque se disuelve ahora. DGQ el camino, los árboles, el musgo, todo se desvanezca. Suavemente. Deja ir todas las imágenes. Vamos a un lugar más profundo. Un lugar más allá de la forma. Más allá del pensamiento. Imagina ahora una piscina. Una piscina inmensa, infinita de agua cálida, oscura y tranquila. Esta es la piscina de la conciencia pura. La piscina de lo desconocido. No tiene principio ni fin. Es completamente quieta, completamente silenciosa. Esta es la fuente de la que has venido y el lugar de descanso al que ahora regresarás. El último paso de este viaje es el abandono más profundo. Es la entrega total. Primero. Deja ir la sensación de tu cuerpo. Deja que los límites de tu forma física, la frontera entre ti y el mundo, comiencen a disolverse. Deja que se funda en el agua cálida y oscura de la piscina. Ya no hay cuerpo. Solo hay una sensación de calidez. Sin forma, sin límites. Ahora, deja ir tus pensamientos. Si un pensamiento intenta surgir, observa cómo se disuelve al instante al tocar la superficie de este snack, como un delicado copo de nieve que se sobre agua tibia. No deja rastro ni onda. Solo queda la quietud, y ahora la liberación más profunda. Suelta tu nombre. Tu nombre no tiene significado aquí, en esta paz sin forma. Deja que se disuelva. Suelta tu historia. Todos tus recuerdos del pasado, todos tus planes para el futuro. Deja que todo se disuelva. Suelta todos los roles que desempeñas, todo lo que crecer. Deja que todo se derrita en la gran calidad y oscura quietud. Y ahora solo existe la piscina. No hay ningún flotando en el agua. Solo existe el agua misma. Solo existe la conciencia. Solo la paz. Solo la quietud. Simplemente estás volviendo a tu esencia. La presencia pura y consciente que existía antes de que tu historia comenzara y que permanecerá mucho después de que termine. Solo esto, paz, hundimiento, disolviendo, dejar ir, profundo, descansar.